Hello everyone. May I please request everyone to put the phones on silent mode so we can actually be a part of this celebration. कुछ पल होते हैं जो जिंदगी बदल देते हैं. The moment when someone says, मैं कर सकता हूँ, and more importantly, actually begins. Tonight is a celebration of exactly those moments, of courage, of commitment, of the incredible entrepreneurial spirit that defines each and every one of you in this room. I, Aishwarya Kulkarni, on behalf of deAsra Foundation, welcome you all to the Entrepreneur Excellence Awards 2026. The deAsra Entrepreneur Excellence Awards are not just stories of success, but stories of courage. मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. This year's theme is igniting the inspired, because deAsra believes अगर आपके पास जज्बा है, जुनून है, तो रास्ता हम मिलकर बना लेंगे. Ladies and gentlemen, let's begin this special evening by lighting the lamp. To do the honors, I call upon the stage our esteemed guests for today, Sarang Sathaye, Arun Prabhudesai, along with Dr. Anand Deshpande, Sonali Deshpande, and Dr. Riya Deshpande. I request the dignitaries to take their seats in the audience, requesting Anand to please stay back and share his keynote address with the audience. Anand, over to you. So good afternoon, friends of entrepreneurs and entrepreneurs. It's a pleasure to be here on this occasion. deAsra Foundation events are very family, personal events for me, and it's really good to see so many of you here today. Today we are celebrating the 8th anniversary of the Entrepreneur Excellence Award, and this should be an exciting evening as we share with you stories of entrepreneurs across various areas, and the awards itself you will see later on in the day. We also have two eminent entrepreneurs who are speakers for the day. While we get started, I thought I would share with you very briefly about deAsra Foundation and how it started. So. We started deAsra Foundation about 13 years back in 2013. And at that point, I was trying to figure out what to do next in terms of the motto, learn, earn, and return. And as I was looking at return, one of the important things that became very clear at that time is the fact that jobs and job creation is going to be a huge challenge in India. And if we look at job creation and jobs as such, job creators are going to be the ones at premium, and we must do something to ensure that we can promote job creators at scale. With that single mission of helping job creators and helping them grow at scale, we started deAsra with a very modest beginning and a very simple target of saying, let's reach about 25,000 entrepreneurs. That will get us access to about 1 lakh people in terms of the families and employees that they have. I'm really proud to say that within the next month, we should touch nearly 7 lakh entrepreneurs. We are on a good scale to growth.
And when you see good numbers happening, you, of course, increase your target. So now our mission is to see how to get to 1 crore entrepreneurs, not just lakhs. And that basically pushes us to think very differently. Because when you think about scale and how do you reach that kind of scale, then your systems and your processes need to be such that we can make that happen. Now, we have a very clear focus of focusing on nano entrepreneurs rather than just startups. And the intention there was that if you look at India and you look at jobs and job creators in India, most of the jobs happen at the lower end of the spectrum. So these nano entrepreneurs in our definitions are businesses that are between 10 lakh rupees per year to 1 crore a year. So these are very small, tiny businesses, but this is the lifeline of Indian economy in some sense. So if you look at the statistics, people say that 98% of all businesses are SMBs, and 95% of all SMBs are actually businesses which are sub 1 crore. So it's a really large number of businesses, and they are unfortunately not very well supported. So deAsra's mission is to support these nano entrepreneurs. And as part of this mission, we are doing various events, and Pradnya, who is the CEO, will share with you the story of what specifically we are doing to help nano entrepreneurs in few minutes after I'm done. I just wanted to mention one thing as we are in the midst of lots of AI news. AI in some sense is going to be very beneficial to nano entrepreneurs because with the ability to use AI and improve productivity, many nano entrepreneurs can really scale very effectively and use the tools and power of AI for doing many new things. On the other hand, the other way of looking at it is that we are entering a world where jobs may be scarce, but there is no shortage of work. So we will have lots of work, but not necessarily as many jobs. And this is where job creators play a huge role in making sure that work gets converted to jobs for people at large. And this is our mission, and I'm very excited that this is going to look, we have a lot of work cut out ahead for us at deAsra, because we need to figure out how can we use these new tools and make them available for all the entrepreneurs as well. I want to thank all of you in this room and also those who are supporters of deAsra Foundation. This kind of entrepreneurship or entrepreneurship support cannot happen in small groups and all that. It's a village or it's a whole community that is needed to support entrepreneurs. And we need help from all kinds of sources. We also urge all of you to buy from small entrepreneurs. That is the best thing you can do for them, is to give them business. If people buy from small entrepreneurs, then they will, of course, do more and grow as we go along. So I want to also finally thank all the, acknowledge all the presence of all the entrepreneurs in this room, all the nano entrepreneurs, supporters and friends of entrepreneurs. I want to thank the jury for having done an amazing job of identifying a short number of excellence awardees that we are going to award today. And I also want to thank the entire deAsra team for all the hard work that they have done through the year, which has helped us get to 7 lakh numbers as we are getting there. And hopefully we'll have, when we come here next year, we'll have a much bigger number to share. So thank you very much. I'm looking forward to the exciting evening here with Sarang and Arun. And we are really looking forward to your insightful comments for all the entrepreneurs. Thank you very much, and let me hand it back to Aishwarya. Thank you. Thank you so much, Anand. Your words carry the weight of experience and the lightness of hope. That's truly rare. जब हौसला बुलंद हो, तो हर विचार में शक्ति और हर कदम में बदलाव है. I now invite our CEO, Pradnya Godbole, to share deAsra's mission for the future that will continue to enable and ignite countless entrepreneurial journeys. Pradnya. Thank you, Aishwarya. And good evening, everyone. Before I begin, I want to ask you all one question. How many of you here know somebody who runs a business, or maybe you visit very often? How many of you? Just a raise of hands. Wow. There you go. Just as I expected. Almost everybody, right? And that goes to show one thing. Even if all of us are not entrepreneurs, we always know at least one, right? And every entrepreneur has a story. I'm going to tell you one such story. So some years ago, I met this young lady. She used to make the most fantastic biryani.
Her family, of course, loved it. Friends heard about it and started asking her to take orders. So her business, or so-called business, grew. She used WhatsApp to tell others about it, and lots of people started ordering from her. Before she knew it, there came a time when she needed to rent some space, hire some help. She had skill, she had determination, she wanted to grow. And that's really when the question started. How will I raise funds? Do I need any registrations? How do I price my product? How will I reach beyond my word of mouth and beyond my WhatsApp? Will customers come? I see a lot of nods over here. I guess you also have faced these questions. Because her story is not unique. This is the story of lots of traditional enterprises across India, especially those, as Anand mentioned, who have an annual revenue less than 1 crore, who employ less than 5 people. We like to call them nano enterprises. Nano enterprises because they're at the lower end of the micro enterprise category. So micro enterprises of MSME, which is micro, small, medium businesses. And these micro enterprises are about 98% of the overall 7.5 crore MSMEs. So just a little bit about MSMEs. So MSMEs are considered the backbone of our economy. They are, like I said, there are a large number of them. They are the second largest contributor to employment after agriculture. They contribute 30% to GDP, about 40 to 45% to our exports. So you can imagine how big their contribution is. And micro enterprises are 98% of MSMEs. Nano enterprises are 90% of those micros. So you can sort of say about 6.5 crore nano enterprises today exist in India. And these nano enterprises have potential. They want to grow. They have determination. But they're stuck because they just don't know how to grow. They have all those questions. That's exactly where deAsra steps in. deAsra Foundation was established in 2013 by the Deshpande family. In fact, DE comes from Deshpande, ASRA comes from Anand, Sonali, Riya, Rucha, and Arul. The mission is simple, but it is very powerful: to enable growth-oriented nano-entrepreneurs to start and grow, leading to job creation at scale. Because if 18 million jobs are required to be created every year to support the youth that is coming into the working age of our population, that's not going to come from the handful of large enterprises or startups. It's going to come if these nano enterprises actually grow. Because nano enterprises may be individually small, but together they are economically gigantic. So over the past 13 years, we've met a lot of entrepreneurs. And we've come to realize one thing: entrepreneurship is surrounded by a lot of myths. I'm going to call Ashish. Where's Ashish? Yeah. Our CEO, Ashish Pandit, and my partner in crime, to help unlock some of these myths, because unless these myths are challenged, it's going to be very difficult to unlock the potential of so many entrepreneurs across India. So Ashish, we keep hearing that either you're born an entrepreneur or you're not. Entrepreneurship cannot be nurtured. What do you have to say about that? Yeah, that's a very common myth about that entrepreneurship. People who want to become entrepreneurship should have an entrepreneurial gene in them. They need to have that particular thing in them which will make them an entrepreneur. It is something which is inborn and not something which you can acquire. But our experience over the past years have been proving it otherwise. So entrepreneurship it's good to have a gene, but if you don't have a gene on the entrepreneurship, you still can become a very good entrepreneur. So entrepreneurship basically can be learned. It can be nurtured. It can be
brought up by a set of experts who can take it ahead and everything. So the myth about entrepreneurship being a gene is something which is not proving to be right. Let's look at the dynamic of what we are having. So as we move towards a 30 trillion economy by 2047, our golden jubilee, or 100 years of our independence, there will be a lot of work available. So the work is not a problem. The question is about, would the youth who are coming up into the scale of a working scale, would they be able to convert it into jobs? That is something what we need to use, and we need to ensure that people are learning for that. So now looking into it, for a long time, we have been having a framework called seed, soil, surround. So the seed part of the thing, I'll try to explain the seed part. Seed is where we are saying that the entrepreneur, we help entrepreneur put the seed in their mind for becoming a student, where we put the seed in their mind so that they can become an entrepreneur. That's not exactly where it stops. So the seed part is good, where we are trying to encourage them. But it needs much more than just planting a seed. It needs ambition, to plant an ambition in that person so that he can actually use it to expand his business, so that he can actually make sure that he is inspired enough to do the things. That is where we are actually now going forward, we are going to rename the word seed with inspire. Because when the person is inspired, he can then take it ahead, and inspiration can bring him a lot more than just planting a seed in his mind. So that's what we are trying to now do. The philosophy of bringing this Inspire program now is we are actually taking it to the colleges right now across the country. The colleges, the program roughly is divided into 3 parts. One is the entrepreneurial mindset, where we try to teach them about how to convert entrepreneurial thing into jobs. Managing money, which is one of the most important things, where they have to manage their investment, the risk, the cash flow, and understand it in the first place before they even jump into it. And understand how the customer experience can be built up, because customer experience becomes the key part of it. So that's where, let me now show you a video which you will talk about the Inspire program that we have designed for the college students. So through the Inspire program that we have launched, we have partnered with about 70 plus institutions in the country. About 30,000 students have already undergone our Inspire program. And that is, all of those young people are thinking, and we're trying to help them with the entrepreneurship, not just manage the risk, but also making entrepreneurship a real possibility for these students. So that's where the journey of inspiration begins. Thanks for explaining that, Ashish. They also say, that in an entrepreneur's journey, funding is the key and main hurdle or challenge. And once that's sorted, an entrepreneur can succeed. What do you have to say about that? That's another interesting myth which is relevant in the market. I mean, it's very easy to say that if I get money, I will become a good entrepreneur. Money is just part of the story. Money doesn't ensure that you become a good entrepreneur. Again, over the period, we figured out that what the entrepreneurs need is not only money, but access. And the access is access to
markets, access to talent, compliances, technology, funds become part of the access story, not the only part of the access story. So what we are talking about is the person has to have the right information at the right point of time so that he can grow his business. Now that's where another thing where we were actually working on for a long time, and we used to call it soil. We realized that it is much beyond soil. It's not only providing the fertile ground where the entrepreneur can grow. It is about igniting their growth. It is about ensuring that they have got the confidence, the capability, and the ambition for them to scale their business. That's where we have renamed our second pillar to which is called as Ignite now. So in Ignite, we support the entrepreneurs with access to market, access to funds, access to talent, access to compliances, and access to technology. The entire thing, we provide them the toolkits, the resources, the connections, the ecosystem of experts who will help them grow and who will help them grow their businesses and take up the challenges for the growth. That's what we are trying to do. Let's have a AV which talks about the Ignite as a program that we are running right now. So through our Ignite program and through the various things that you saw about the government reach, the work which we are doing with the Maharashtra government and other programs that we are in, we are using our WhatsApp as a chatbot and our social media channels where about 6 lakh plus checklists have been downloaded over the last year or so. About 1,500 seminars have been conducted to explain people about various parts of entrepreneurship, and about 100 plus strategic partnerships we have created where we will take this ahead. Thank you so much. Ashish, let's give him a round of applause, everyone. Thank you. Thanks for helping us bust some of these myths and explaining to us about Inspire and Ignite. Which brings me to the third myth. This is the last one. So they say that entrepreneurs succeed alone. They can do it by themselves. The truth is very far from that. Entrepreneurs succeed when they are surrounded by the right ecosystem. In Africa, there is a proverb. They say that it takes a village to raise a child. We believe that it takes a village to nurture an entrepreneur. And that's what we've been trying to do through our Surround program. But then we realized again that we are not just surrounding entrepreneurs with an ecosystem, we're actually informing that ecosystem. We're informing entrepreneurs. We're informing policymakers. We are informing the institutions that shape that ecosystem in which entrepreneurs succeed. And so we changed Surround also to another name. We called it Inform. And one of the very powerful ways in which we implement this Inform pillar of our framework
is through our digital content platform, Yashasvi Udyojak. This is dedicated to entrepreneurs. Through Yashasvi Udyojak, we share stories of successful entrepreneurs. Experts and mentors come to our channels and they provide advice and tips and guidance. We have influencers and established businesses coming to share their journeys. What started as a print magazine has now converted into a digital-first platform where almost everything is through audio and video. And we've seen our community of viewers of Yashasvi Udyojak grow rapidly over the last year. And today, we have a reach of 70 million and more viewers or people who follow our channels every month. This is across 8 digital channels. Our research program, Insights. Insights provide insights to the ecosystem as well as to policymakers. We explore areas such as regulatory frameworks. How can GST be made simpler for nano enterprises? Unique ecosystem economies like the wedding economy and the temple economy. And how can nano enterprises play a part, leverage these economies? Emerging technologies like ONDC and account aggregators. Because we believe that by informing the ecosystem, we can make success not just possible, but also scalable. Which brings me to our framework. Ashish spoke about Inspire, Ignite. I spoke about Inform. But we used to explain our Dream Big initiative through Seed, Soil, and Surround. That was our framework. When we looked at those words, we realized that these are describing conditions. And what we do is something much more active and much more catalytic than just these nouns. So we looked at that really hard, and we said, we don't just plant seeds. We actually inspire youth to get ready for the future, to build an entrepreneurial mindset, to consider entrepreneurship as a career option. We don't just create fertile soil. We ignite the inspired minds of entrepreneurs who want to start and grow by providing them access to all of the things that Ashish spoke about. We don't just surround entrepreneurs with an ecosystem. We inform that ecosystem through conversations, through content, through research. And so today, I would like to announce that we are moving from the Seed, Soil, Surround framework to the Inspire, Ignite, and Inform framework. Inspire, Ignite, Inform. 3 words. 3 verbs. 3 commitments that will guide our future and our work that we do in the future. And I'm very, very proud, as I stand here, to say that the combined effect of all our efforts has resulted in close to 7 lakhs. It was 6 lakhs when I created this presentation. We've grown to 7 lakhs since. We've reached 7 lakhs users, and we are growing. I'm very proud of this moment. And while I stand here being very proud of this milestone, our focus is firmly on the future. Because our next chapter is about supporting entrepreneurs who have the potential and the ambition to grow their enterprises. Entrepreneurs who have the determination to move beyond survival to create truly growth-oriented and sustainable businesses. Through our Dream Big initiative, we've created targeted programs based on the ambition of an entrepreneur. Dream 10 for those who want to make at least 10 lakhs in annual revenue. Dream 50 for those who want to go beyond the 50 lakhs in annual revenue mark. And Dream 100 for those who want to build 1 crore size of businesses and beyond. Because each of these require different capabilities, different resources, a different support system, different networks. And our goal is to help entrepreneurs to move from one stage to another confidently. And that's exactly why we are here today. To celebrate entrepreneurs who dreamt big,
who've moved beyond or are about to move beyond the 50 lakh mark, the 1 crore mark, and young entrepreneurs who've shown promise at a very young age, potential at a very young age. Because looking at them, one thing is very clear. When ambition meets support, when determination meets opportunities, nano enterprises can become extraordinary enterprises. And that is the future that we are working toward. Thank you. Thank you, Pradnya, for that insightful address, challenging long-held myths and laying out a clear, action-oriented path through inspire, ignite, and inform frameworks for the entrepreneurs of today and tomorrow. All of this will be regularly updated on deAsra and Yashasvi Udyojak social media handles, so make sure you follow us there and stay tuned. आत्ता आपण जितके रिसोर्सेस बघितले ते सगळे रिसोर्सेस deAsraला देशभरातील उद्योजकांपर्यंत पोहोचवायचे आहेत आणि त्यामुळेच यशस्वी उद्योजकांच्या माध्यमातून आपण प्रामुख्याने मराठी भाषेचा वापर करतो आणि deAsra प्रामुख्याने इंग्लिश भाषेचा वापर करतो. पण एकंदर भारतातील उद्योजकांची संख्या बघता आणि भारताचं भाषेचं वैविध्य बघता आपण आता हिंदी भाषेचा प्रयोग करण्याचाही प्रयत्न करत आहोत आणि त्यामुळेच आजचा प्रोग्राम देखील आपण तिन्ही भाषेचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत. So moving forward, ladies and gentlemen, to carry this energy forward and take the evening ahead, please join me in welcoming our second host for tonight, Namrata Kamatkar. Namrata? Whoa, what a powerful start to the evening. Thank you so much, Aishwarya. I'm sure by the time the program ends, most of you will be starting to think that मी आता नवीन काय सुरू करू. And by the time you reach home, you will be so inspired की घरचेच विचारतील, हे काय नवीन? If you know, you know. खुद पर भरोसा हो तो हर मुश्किल आसान लगती है. जो अपने दम पे चलते हैं, दुनिया उन्हें पहचानती है. And today, we have amongst us people who have truly lived these words. This is about stories. Stories of late nights and early mornings, of doubt and determination, of failures that became the foundation of something extraordinary. The theme for today's Fireside Chats is AI, digital and gig-driven, how entrepreneurs are building businesses differently. And to throw light on this topic, we couldn't have asked for better voices. Our guests today are not just successful professionals, they are people who have truly adapted, evolved, and built in this changing landscape. अनेकांच्या ध्येयवेड्या स्वप्नांना ज्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा भक्कम आधार दिला, ती ही किमयागार मंडळी. अथांग अंधारात त्यांनी श्रमांची एक मशाल पेटवली, ज्याच्या प्रकाशात आज कित्येक छोटे नवउद्योजकांना एक मार्ग मिळतोय. Before we hear from them, let us take a moment to welcome and felicitate our first guest for tonight. I request Anand to kindly join us on the stage for the felicitation. Ladies and gentlemen, let's welcome our first guest for tonight with a big round of applause as I invite him on stage. Arun Prabhudesai, founder and CEO, Trakin Tech and Armox Media. Arun is one of India's most recognized tech creators and digital entrepreneurs, building one of the country's largest technology content platforms. From tech reviews and startup insights to scaling a powerful media network, his journey truly reflects the spirit of adapting and building in a digital-first world. Arun, it is an absolute honor to have you with us today. Thank you, Anand. Thank you. I request Arun to please be seated. Anand, you may take your seat in the audience. To conduct this chat, I invite on stage Dr. Riya Deshpande. A scientist, entrepreneur, founder, and CEO of Gensai Bio, Riya brings deep tech expertise along with an entrepreneurial perspective. She is also a director at deAsra Foundation. Riya, over to you. The stage is yours. Thank you so much for being here, and thank you, Namrata, for the extra kind introduction. I'm excited to hear about Arun's story, and I hope that he's able to share some fun things for the audience to enjoy as well. I'll try.
Okay, so let's start from the beginning. You have a degree in civil engineering. What you do currently is very far from that. How did you get from civil engineering to now creating content on the internet? Is this what your dream was growing up? To be honest, when I got into civil engineering, I did not know. I mean, I really didn't know. Late 90s, I did not get good marks to get into mechanical. इसलिए मुझे ऐसे मैं civil engineering में चला गया, honestly. लेकिन the way I have got into this field is, as soon as I finished, during my results were लागलेले नव्हते आणि मराठी, हिंदी, English तुम्ही सांगा मला त्याप्रमाणे. I mean, just now I heard that all the 3 languages we are trying a mix. So Whatever works for you. या मराठी मराठी चला मराठी ओके. तर सुट्ट्या होत्या मला आणि मी म्हटलं काय करू 2-3 महिने सुट्टीत आणि मला काही ना काहीतरी करण्याची नेहमीच मला करायचं असतं. तर मी म्हटलं मी एक मार्केटिंगसाठी म्हणून एका छोट्या स्टार्टअप जॉईन केली. वेकफिल्ड निमॉनिक्स इन्फो नेटवर्क्स म्हणून 1998-99 त्या साली. ते इंटरनेट प्रोव्हाइड करायचे आणि तोपर्यंत मला कम्प्युटर काय ते सुद्धा माहीत नव्हतं. त्या स्टार्टअपने माझं पूर्ण आयुष्य चेंज केलं. आय मीन इवन टुडे आय थँक दॅट मी काय विचार करून गेलो आणि म्हटलं हां चला ॲज अ इंटर्न आय विल गो अँड जॉईन. सो वन थिंग विच आय हॅव टू टेल एव्हरीवन की जर का तुम्ही कॉलेजमधनं बाहेर पडताय ना तुम्ही एखाद्या स्टार्टअपमध्ये जावा, स्वतःचं चालू करा, बट वर्क इन अ स्टार्टअप, यू विल अंडरस्टँड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मी आज जे काही आहे आय थिंक वन ऑफ द मेन रिझन्स इज दॅट ट्विस्ट. आणि त्याच्यानंतर मी कधी बिल्डिंग्स वगैरे सिव्हिल इंजिनिअरिंग कधी गेलोच नाही. मी आय वॉज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ कम्प्युटर्स अँड दॅट इज वेर इट ऑल स्टार्टेड. आय did a marketing job, but my passion for technology, my passion for what I'm doing now, I think that got seeded right there. And म्हणून ते it started. So I got into software. I learned a lot of things on my own. Then went to US, worked for about 8-10 years. But त्या स्टार्टअपमध्ये काम केल्यानंतर ते जे एक कल्चर होतं की एका स्टार्टअपमध्ये सगळ्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत. I never got that. Even when I was working in US as a project manager in IT field, everything was good. But doing something for your own, ते जे करायचं होतं ते मला येऊन परत करायचं. And that is the reason I came back and I started. And I had a lot of failures. We'll talk about that. But yeah. So you came back to India in 2007. Yeah, if 2007. The internet sources are right. Yeah. That was not the norm for people who had spent 8 to 10 years in the US. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे मी जेव्हा मी आलो ना मला माझ्या जे ऑफिसमध्ये लोक होते त्यांनी सांगितलं, माझे रिलेटिव्स, अरे तू US सोडून इथं कशाला येतोयस. दे वर व्हेरी सरप्राईज दॅट यू आर गेटिंग गुड सॅलरी अँड यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब हिअर. तू स्वतःचं काहीतरी चालू करायला म्हणून येतोय. सगळ्यांकडनं मला बरंच नेगेटिव्ह कमेंट्स आल्या, पण देर वर 2 रिझन्स. एक तर मला स्वतःचं काहीतरी करायचं होतं आणि दुसरं म्हणजे पुणं. मला आय नाही खरं सांगतोय, इट्स नॉट, मला इतकं आय मिस्ड पुणे टू बी ऑनेस्ट विथ यू. अँड ठीक आहे मागच्या 10 वर्षात पुणे भरपूर चेंज झालं आहे, पण ते जे एक टाऊनचं जे एक फिलिंग असतं आणि जे होतं तेव्हा लेट 90s अर्ली 2000, आय मीन आय जस्ट मिस दॅट अँड आय वॉन्टेड टू कम बॅक. मी म्हटलं स्वतःला 2 वर्ष देतो, समजा जर का मला काही करता. मी ॲक्च्युली माझ्या ऑफिसमध्ये सांगितलं मी सबॅटिकल घेतो आहे आणि मी जातो आहे, चालू करतो. जर का चाललं आय लाईक इट, इट्स ओके. पण तुम्हाला सांगतो मी आल्यानंतर चालू केलं. आय गॉट अबाउट 25 लाख फंडिंग. बट पुढचे 8 वर्ष आय स्टार्टेड 3 स्टार्टअप्स. आय फेल्ड मिझरेबली इन ऑल ऑफ देम. बट वॉट आय लर्नड वॉज what not to do. आणि ते जे एक हाय असतं इन एंटरप्रेनर्स लाईफ, इट्स अ रोलर कोस्टर. वरती जाणं खाली येणं, वरती जाणं खाली येणं, दॅट इज पार्ट अँड पार्सल. इफ यू आर पेशंट इनफ अँड यू कीप ॲट इट, यू विल बी सक्सेसफुल. हे मला म्हणजे 6-7 वर्ष तेव्हा मला कळलं नव्हतं. बट टुडे आय कॅन सिट हिअर अँड से दॅट कीप ॲट इट अँड यू विल बी सक्सेसफुल. सम पीपल जस्ट give it up a little too early. So that is what it is. Yes, the persistent is the word for it.
you talked about failure. Let's talk a little bit more about that. Usually when people share entrepreneurial stories, especially on stage, people rarely talk about failure. People only see all of the successes that you have had and congratulate you on those. But like you mentioned, your first interaction with entrepreneurship was all failure. Yes. How did you navigate that? What did you learn from it? How did you find it in yourself to keep going? But my first 3 were all failures, and I gave 3 years, about 3 years, 2 years, and 3 years to each of my startup. And they were good startup. I'll name them My Open Campus, My Open Courses, जे physics वाला वगैरे आता करता ते मी 2000 साली करत होतो. It was, much earlier than its time. We wanted to automate courses and campuses. We created software, but it just did not work for some or the other reason. I was in debt when I started this YouTube channel. I was actually in big debt. I had to sell my house. That is bad, how bad it was. And I could not give a 5,000 rupee salary to my editor when I started, literally. आणि मी जे ऑफिस सुद्धा घेतलं स्टुडिओ, ते माझ्याच ऑफिसमधल्या एकाने सांगितलं की अरे माझ्याकडं 1000 स्क्वेअर फीटचं आहे, पण मला एवढं मोठं नको आहे. मग मी म्हटलं की ठीक आहे, मला 200-250 स्क्वेअर फीट दे. त्याच्यामधनं मी चालू केलं होतं, पण त्याच्या आधीपर्यंत. सो माय पॉईंट इज, ड्युरिंग दोज 8-9 इयर्स जरी मी भरपूर फेलियर्सच्या समोर गेलो, मला एक there was always this thing that yes, I am going to do it, and I am going to do it at least once. I know it. So that patience was there. Even though, it's very difficult at this point of time, even when I think about it, the journey that happened, आणि मी विचार केला की अरे नाही, मी मग त्यावेळेला विचार केला असता नाही, मी परत US ला जातो किंवा मी नोकरी करायला लागतो, IT मध्ये जातो, तर काय झालं असतं? I wouldn't have been here. So just keep at it. It will happen. That is the message I want to give, especially to all these young first-time entrepreneurs. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय शिकायला मिळतं माहिती आहे का? काय नाही करायचं टू बी सक्सेसफुल. आय थिंक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉर मी, आपण बऱ्याच चुका करतो, पण त्या चुकांमधनं जे आपण शिकतो ना, ते दॅट इज प्राइजलेस. ॲटलिस्ट दॅट इज वॉट इज हॅपन विथ मी. Can you give us some examples of the things you learned? And another important question. So failing as an entrepreneur on a personal level is one thing. पण घर जेव्हा विकायला लागलं किंवा आजूबाजूच्या लोकांना कसं हे सांगितलं आणि त्यांची काय रिॲक्शन होती? त्यांची काय रिॲक्शन होती जेव्हा तुम्ही सांगितलं की आता आपल्याला घर विकायला लागणार आहे, कारण तिसरा बिझनेस आता फेल झाला आणि मला चौथा करायचा? मी टू बी ऑनेस्ट, आय वॉज लकी बिकॉज माय वाईफ वॉज व्हेरी सपोर्टिव्ह ऑफ मी. आय थिंक दॅट there are certain elements म्हणजे तुम्हाला कुठून तरी आधार लागतो, हे नक्की आहे. आणि तो आधार माय वाईफ गेव इट टू मी अँड शी सेड नाही, यू डोंट वरी, तुला करायचं आहे ना, आय नो यू विल डू इट. सो फॉर मी दॅट वॉज थिंग. अँड विथ एव्हरी वन देर इज दॅट समवन, दॅट रे ऑफ होप or that support system. That's why when you said that you need to surround yourself with the right people. If you have 1 or 2 right people around you who are going to push you, you definitely, you need to not only respect them but value them a lot more. If there is anyone with you, please value them because they are going to take you forward. And माझ्या बरोबर तेच झालेलं आहे. So yeah. Okay, so deAsraची थीम आज आहे AI डिजिटल स्केलिंग, एस्पेशली या कॉन्व्हर्सेशनसाठी. सो आपण deAsraमध्ये मास एंटरप्रेन्योरशिपवरती फोकस करतो. तर हाऊ डू यू थिंक की तेव्हाचे जे फेलियर्स होते, कन्सिडरिंग दॅट यू हॅव स्टार्टेड मेनी अदर मीडिया चॅनल्स ऑल्सो ऑन यूट्यूब नाव, हाऊ डू यू थिंक दॅट AI वुड हॅव हेल्प्ड यू देन, अँड how AI can help new founders in any sort of business today? You know what? मला माहीत नाही किती AI वापरता, बट आय हॅव बीन इन टू AI फॉर लास्ट 3.5-4 years since the time ChatGPT launched, slightly earlier only. पण जेव्हा मी 2017-18 मध्ये माझा पहिला चॅनल, मी एकटा जेव्हा होतो तेव्हा चालू, जर का AI असतं, I would have probably become 10 times bigger. Why? I'll tell you the reason. AI, to be honest, is a multiplier. म्हणजे आता जे आज हे पॉसिबल आहे की कोणीतरी त्यांच्या बेडरूममध्ये बसून एक $1 billion कंपनी, आय एम नॉट इवन जोकिंग, सिटिंग इन देअर बेडरूम ऑन देअर कम्प्युटर्स, they can build a $1 billion company. That is only possible with the use of AI.
AI literally in every field is going to help you if you use it correctly. म्हणजे जर का तुम्ही बरोबर वापरलं त्याचा, थोडा अभ्यास केला त्याचा, and you get deep into it, you will understand that AI ची power to be honest लिमिटलेस आहे. म्हणजे आत्ता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो, जरी माझे एवढे सगळे यूट्यूब चॅनल असले सगळं असलं तरीसुद्धा माझं AIचं एक्सपेरिमेंट इतकं जास्त असं की आता घरी माझ्या मॅक स्टुडिओ मी एक घरी घेतलेला आहे आणि तिकडनं मी एक टेस्ट रन म्हणून एक सोशल मीडिया कंपनी चालवतो आहे. माझे AI एजंट्स आहेत आणि जे मी टेलिग्रामवरनं त्यांच्याशी बोलतो आणि त्यांना काही गोष्टी करायला सांगतो आणि ते करतात, अँड दे डू इट ऑटोनॉमसली. माय पॉईंट ऑफ टेलिंग यू इज AI जे आहे ना ते त्यावेळेला जर का असतं माझ्याकडं तर आय मीन इट वुड हॅव बीन आय डोंट इवन नो बिकॉज AI इज चेंजिंग सो फास्ट. बट टुडे you need, everyone needs to leverage AI, and you will be surprised. The more you go deep into it, you will be surprised with what all things it can do. Literally, we have launched, म्हणजे माझा एक चॅनल आहे आत्ता इंस्टाग्रामवरती, जो 3 महिन्यापूर्वी आम्ही चालू केलेला आहे. मी शूट करत नाही, माझा आवाज नाही आहे, स्क्रिप्ट मी करत नाही, पण व्हिडिओज लाईव्ह जातात. रोज एक व्हिडिओ आम्ही टाकतो विच इज कम्प्लिटली AI जनरेटेड, अँड पीपल डोंट इवन नो दॅट इट इज मी हू इज, आय मीन दे थिंक दॅट इट इज मी, बट इट इज नॉट मी, इट इज ऑल AI जनरेटेड कम्प्लिटली, अँड इट इज गॉट मिलियन्स ऑफ व्ह्यूज. 3 महिन्यात 4.5 लाख सबस्क्रायबर झाले. जर का तुम्हाला आत्तासुद्धा बघायचं असेल तर Trakin.ai हे त्याचं हे, आणि मी AIचे प्रॉम्प्ट्स आणि AI बद्दलच त्याच्यामध्ये सांगतो. बट या एव्हरीथिंग इज जनरेटेड कम्प्लिटली with AI. So even in content creation, AI, and content creation is slightly complex, but a lot of other areas are even simpler. I mean, for example, an entrepreneur who is struggling, let's say, with accounts, with finance, with admin, AI तुम्हाला त्याचे solutions, customized, bespoke, tailored solution तुमच्यासाठी बनवून देईल घरच्या घरी. And it is not going to cost you much, probably a few 100 or 1,000 rupees or 5,000 rupees, not more than that. That is how strong AI is. Yes, of course, it is not just by giving one line prompt and he mala karun de. You have to go a little deep. But my point is, I think you need to get into it, understand it, accept it. And you know, it is a very, very, probably the most powerful tool for any entrepreneur. A little upstairs, we were discussing about the ethics of the AI. Would you like to elaborate a little bit, because you are such a strong proponent of it? Yeah. Okay. You know, AI is such a field that मला असं अवघड होतं ते क्रंच करून सांगण्यात. पण तुम्हाला सांगतो, एथिक्स AI तुम्हाला भरपूर चांगल्या गोष्टी देतं, पण ते सुद्धा बायसच आहे. का तुम्हाला सांगतो, it is trained on data that is on internet, that is created by you guys. जे मी व्हिडिओज आत्तापर्यंत केलेले आहेत गेल्या 8-10 वर्षात, त्याच्यावरती ChatGPT, क्लॉड, हे सगळे त्याच्यावरतीच ट्रेन झालेले आहेत. तर माझा काही बायस आहे, कुणाचा अजून काही बायस आहे. नाव द गुड थिंग इज दॅट यू नो यू गेट दॅट नॉलेज ऑफ मिलियन्स ऑफ डिफरंट क्रिएटर्स. त्यांनी काय केलेलं आहे, तुम्ही एक प्रश्न विचारा आणि तो उत्तर देईल. पण द वे AI इज बिल्ट ऑल्सो, इट इज बीन टोल्ड की तुम्ही काही विचारलं AIला तर त्याचं उत्तर तुम्हाला द्यायला लागेल. आता कधी कधी त्याला काही गोष्टी कळत नाहीत, तो तुम्हाला तरीसुद्धा उत्तर देतो. स्वतः मॅन्युफॅक्चर करतो किंवा चुकीचे रेफरन्सेस देतो, कधी कधी चुकीच्या गोष्टीच कम्प्लिटली देतो. सो AI ऑन इट्स ओन कॅन नेवर बी, म्हणजे आत्तासुद्धा मी सांगितलं की माझ्या घरी सोशल मीडियाची कंपनी माझ्या मॅक स्टुडिओवरनं चालली आहे, पण मला त्यांना गाईड करायला लागतं. मला बघायला लागतं की ते जे पोस्ट करतायत माझ्या हँडलवरती, लिटरली सोशल मीडियाचे माझे भरपूर हँडल्स आहेत जे ऑटोनॉमसली माझे जे एजंट्स आहेत दे आर पोस्टिंग कंटेंट राईट नाऊ. बट एक गार्डरेल आहे जिथं मी बघतो की हां तू हे बरोबर आहे का. सो आय डू दॅट रिव्ह्यू अँड देन आय पास इट अँड देन इट गोज. बट ऑल द एक्झिक्युशन वर्क इज डन बाय देम. सो एथिक्स जेव्हा आहेत, एथिक्स म्हणजे काय की बरोबर आहे का तुम्ही जे काय ऑनलाईन टाकताय किंवा जे काय करताय, ते जे आउटपुट आलेलं आहे AI म्हणणं, आर यू चेकिंग इट करेक्टली, वेदर इट इज राईट रॉंग, हे
जे आहे हे तुमच्या हातात असतं. आय थिंक दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. येस्टरडे ऑर डे बिफोर येस्टरडे आय वॉज इन सिम्बॉयसिस इन्स्टिट्यूट. करिक्युलम मी AI कसा इंटिग्रेट करायचा ह्याच्याबद्दल बोलत होतो. वन ऑफ द मेन थिंग्स आय सेड वॉज AI, आत्ता स्टुडंट्स भरपूर चांगले आहेत. एव्हरीवन युजेस AI. व्हॉट दे डोंट अंडरस्टँड इज जे आउटपुट, जे एक थिसिस क्रिएट करून दे, हां दिली थिसिस क्रिएट करून, पण त्याच्यामध्ये काय बरोबर आहे, काय चुकलं आहे, रेफरन्सेस बरोबर आहेत का, ह्या सगळ्या गोष्टी बघणं फार महत्त्वाचं आहे. अँड दॅट इज युअर जॉब, ह्युमन्स जॉब. सो एथिक्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. या. Okay, we'll pivot a little bit from the AI because we can spend the next 2 days talking about it if necessary. But so you've been now in this field doing social media content, technology-related blog writing and other kinds of things for 15 years-ish. How do you keep yourself updated? What is your method of learning? Anything that you think that people would benefit from? द मेथड्स कीप चेंजिंग. म्हणजे जेव्हा मी 2007 किंवा 2008-09 ब्लॉगिंग वगैरे करत होतो तेव्हा गुगल अलर्ट्स असायचे. म्हणजे मला जे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे त्याच्यावरती मी गुगल अलर्ट्स लावायचे. आणि दीज आर फ्री टूल्स. त्याच्यानंतर भरपूर ॲप्स आले. आता जे आहे माझ्यासाठी ट्विटर फॉर एक्झाम्पल, AIचं मला जर का काही फॉलो करायचं असेल तर मी ट्विटर ते रेग्युलरली फॉलो करतो. येस, यू हॅव टू ट्राय अँड फाइंड आउट वे. सी, एव्हरीथिंग इज देअर ऑन इंटरनेट. यू जस्ट नीड टू नो where to find it, what to find, and then follow it. आता तुमच्याकडे सगळं येतं, whether it is email, whether it is alerts, whether it is notification on your phone. You don't have to go. Once you set certain parameters, alerts, you will get all the information. I get a daily digest in the morning of what has happened in AI field because I have set that thing. So, nowadays it has become very easy. Earlier it was a little difficult. With advent of AI, I think it is extremely easy for anyone. Just go on ChatGPT or something and tell them that, I want to create an alert like this. It will exactly tell you in your field. तुम्ही जर का समजा साड्या बनवताय, what are the latest trends in sari making? ह्याच्यावरती तुम्ही अलर्ट टाका. You will get it in your email or as a notification on your phone, and you will be abreast with whatever is happening in the world. Yeah. Okay, I hope this is useful to our audience. Arun is using AI not just for learning, but also for his business and other aspects of his life. Okay, so I have a quick rapid fire for you. Build a personal brand or product brand first? Personal brand first, always. Perfect one product for a year or launch an MVP in a week? Perfect one product. Perfect that. Yeah. I mean, one of the biggest mistakes I did was पहिल्यांदा मला भरपूर गोष्टी करायच्या होत्या कमी वेळात. तसं नसतं. You focus is very important. When you're building something, focus on one, complete that, and then move forward. Specialist freelancer or multitasking intern, who do you hire? As an entrepreneur, I will always prefer a multitasking intern. Because especially if you don't have to pay them, right? It's even better when you don't have to pay them. Yeah. Invest in high-end equipment or high-end AI tools? Now high-end AI tools, because like I'll tell you, I'll give you an example, and this is very important. How AI is making a difference. तुम्हाला माहिती आहे का, 20 वर्षापूर्वी एका फोटोग्राफरला how they said की he's a good photographer. Yes, everyone had skill. पण त्याच्याकडं हाय एंड कॅमेरा असायचा. आता 8-10 वर्षापूर्वीपर्यंत आता माझं डिफरेन्शिएटर काय, माझ्याकडं 3-4 स्टुडिओज आहेत, इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, सगळं काही आहे. बट विथ AI विचार करा, मी तेच व्हिडिओ जे आधी लॅक्स ऑफ रुपीज आय हॅव इन्व्हेस्टेड अँड आय हॅव क्रिएटेड दो स्टुडिओज, नाव इफ आय एम एबल टू क्रिएट विथ AI, म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण व्हिडिओ विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट एनिथिंग, आय एम क्रिएटिंग द सेम अमाऊंट ऑफ व्हिडिओज. सो इमॅजिन नाव लिटरली एव्हरीथिंग इज डेमोक्रेटाइज्ड. जे मी करू शकतो ते तुम्ही सुद्धा करू शकता एक्झॅक्टली सेम विथ द हेल्प ऑफ AI. सो या, AI. Okay, in that realm, ChatGPT for creative scripts or for boring admin work? I guess you're using it more for creative work, Yeah, but do you also use it for admin work? Admin work, no. Creative scripts. You've just hired people to do the boring admin. You don't have to deal with that anymore, I guess. Most useless tech gadget you have ever bought for your business? Most useless tech gadget. Oh my God, there are a lot of them. No, seriously. That's tough. Okay, most useless.
I'll answer that. Give me we'll some come time. back to Yeah, that. you can. Let's move to next. What's more dangerous for a young founder, lack of capital or lack of focus? Lack of focus. Absolutely. I have one more question, but do you have an answer for useless tech gadget? Sorry? Useless tech gadget? Oh, useless tech gadget. I'm still thinking. Arnav, can you tell me? Yeah, thank you. So he's one of my analysts sitting here. We have a research team. So Vision Pro, 5 लाख रुपये देऊन मी दुबईवरनं मागवलेला होता आणि मी लिटरली 10 मिनिटं सुद्धा त्याला घालू शकलो नाही. You know, right? Apple, it's Apple's product. Probably one of the most useless. Last yearचा माझा तर, I mean, absolutely worst product मेरे हिसाब से. Okay. And why is Pune the best place for a startup? Oh, the people. म्हणजे मला पुण्यासारखी लोक कुठंच नाही आहेत. मी खरं सांगतो. गिव्ह अ क्लॅप फॉर युअर सेल्फ गाईज. आय मीन या पीपल आणि जे जंगली महाराज रोड जे 1990-95 आपले जे रोड्स होते तेव्हाचे, आता नाही. आता दॅट इज गॉन. बट या पीपल इज वॉट. And hopefully deAsra can also be one of the reasons why people pick Pune to become entrepreneurs. Okay, final advice. If you were a college student right now, what would you, and you wanted to start something of your own, how committed would you be to मी हे civil engineering केलं, मला याच्यातच पुढे काहीतरी करायला पाहिजे, किंवा मी XYZ केलं आणि आता मला ABC करायचं आहे? ओके, बरेच लोकांना इथं बहुतेक दे विल नॉट अग्री विथ मी, पण मला वाटतं आता एज्युकेशन जे घेत आहेत ना ते थोडं रिडंडंट. विथ AI कमिंग इन, एव्हरीथिंग कॅन बी लर्न्ड अँड लर्न विच इज इम्पॉर्टंट गोईंग फॉरवर्ड. म्हणजे आता तुम्ही कॉलेजमध्ये गेला, इवन मास्टर्स वगैरे करताय, करिक्युलम तुम्ही जाता आतमध्ये आणि 2 वर्षानंतर तुम्ही जे शिकलाय इट बिकम्स ऑब्सोलीट. लिटरली आय एम टेलिंग यू. सो जर का मला एखादी तुम्हाला ॲडवाईस द्यायची असेल, इमर्स युअर सेल्फ into area of your passion and use AI to excel in that. I think that is the advice I'll give to all of you. Perfect, thank you. My pleasure. Thank you so much. Thank you so much. I feel home now. Similar to Anand's story, Riya's story, पुण्याचं प्रेम, भारतात परत यायचं होतं, स्वतःचं काहीतरी करायचं होतं. Why What a is gen- Pune the thank you best place so for a much. startup? What I really like about the creator economy or the creator ecosystem as a whole is they are masters of all, masters of none असं म्हणूच शकत नाही आपण त्यांना. They need the knowledge of the subject, the knowledge of content, meaning creating content, the knowledge of photography, videography, editing, marketing, predominantly social media marketing. That's the beauty of gig. एक फुल पॅकेजच असतात ही लोकं. हॅट्स ऑफ. अँड थँक्यू फॉर ब्रेकिंग द मिथ की AI मुळे लोकांचे जॉब्स जातील. हे नाही होणार ह्याच्या पुढे सुद्धा. Even through your experience, the way you stated, ki for what reasons are you using AI and where is the point where you have to manually intervene. So that's really the beauty. Thank you so much. Before we move to the next segment of our second fireside chat, I would take a moment to acknowledge a very important part of this journey. Because behind every mission, there are people who show up consistently, quietly, and wholeheartedly. प्रवास जेव्हा ध्येयपूर्तीचा असतो, तेव्हा सोबतीचे हात मोलाचे ठरतात. आजची ही कृतज्ञता त्या हातांसाठी ज्यांनी हा प्रवास शक्य केला आमच्यासाठी. At deAsra, our vision has always been larger than ourselves. And it is partners like these who help us take that vision to the ground, to the real entrepreneurs in the real ecosystem. Tonight, this is our small way of expressing our gratitude for your belief, your time, and your unwavering support. To do the honors, I invite Sonali on the stage. To accept the token of gratitude, I invite Deepak Kumar Kamre, District Mission Manager, Umed Maharashtra SRLM. Is he there amongst us today? Yes, please.
an initiative that has been instrumental in enabling entrepreneurs and has consistently helped us take knowledge and opportunities onto the ground. And Sapna Kakade, founder, Pune Business Club, a vibrant community of business owners that has actively supported the outreach of our programs and resources, enabling entrepreneurs to learn, connect, and grow. Oh, due to personal commitments, she couldn't be with us today. Sonali, I request you to please be on the stage. Along with them, the second entrepreneur couldn't be with us. The second partner couldn't be with us. Backstage team, could you please help in taking this goodie bag back? And along with them, we would also like to recognize and invite on the stage two individuals who have been an integral part of our knowledge ecosystem for their continuous contribution in building, curating content, developing knowledge resources, and delivering impactful programs and podcasts. Dr. Ravindra Aher and Rahul Limay. Dr. Aher is a professional with over 35 years of experience, an IITian with PhD in management. He has worked extensively with entrepreneurs, MSMEs, corporates, and academic institutions, driving growth and building capabilities across ecosystems. Rahul is a consultant with extensive global techno-commercial and management experience. He works closely with businesses to help them scale, solve complex challenges, and implement practical, result-driven solutions. They both have incredibly rich and diverse profiles, but in the interest of time, I have kept the introduction short. Yes, thank you Ravindra ji and Rahul ji. Thank you Sonali. कोशिशें जब हाथ मिलाती है तब कारवा बनता है और आज का ये कारवा आप जैसे साथियों के अटूट विश्वास की जीत है. To all our partners and experts, we are deeply grateful for your continued support in helping us ignite countless entrepreneurial dreams. Each one of you holds equal importance in this journey. Today's recognitions are only a small representation of our entire extended ecosystem. Let's give them a big round of applause. प्रत्येक व्यक्तीची एखाद्या विषयाकडे बघण्याची आणि त्याच्याबद्दलचा दृष्टिकोन असण्याची वेगवेगळी आणि निरीक्षण मांडण्याची पद्धत ही खूप वेगवेगळी असू शकते. अनेकदा अशा वेगवेगळ्या बाजू समजून घ्यायचा फायदा असा की तो विषय जास्ती विस्तृतपणे समजून घेता येतो. आणि म्हणूनच आपण आजचा विषय दोन वेगळ्या अनुभवातून आलेल्या व्यक्तींकडून समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. Our second guest needs no introduction. He is a creator, an entrepreneur, and the co-founder of Bharatiya Digital Party, popularly known as Bhadipa. Please put your hands together as I invite Sarang Sathaye on the stage. And Anand, may I please request you? Anand, may I please request you to join us on the stage to felicitate him? From theatre to films and now to building one of the most influential Marathi digital content platforms, Sarang has played a key role in shaping a bold and relatable voice for today's generation. Through his work, he hasn't just created content, he has built a cultural movement that reflects the pulse of modern Maharashtra. Sarang, we are delighted to have you with us today. Thank you, Anand. Requesting you to take your seats in the audience. While Sarang, I request you to please be seated on the stage. And this fireside chat will be conducted by Dr. Anand Godse. Anand is a consulting psychologist with a doctorate in Surya Namaskar and mental health, and an entrepreneur transformation expert who has been working extensively on mindset, well-being, and personal growth across diverse ecosystems. And now, gear up for some no-filter, high-energy conversations. Anand, the stage is all yours to spark this dynamic, insightful, and power-packed conversation. Thank you. बापरे, मला परीक्षेला बसल्यासारखंच आता ऑलरेडी वाटतंय आणि माझ्यासाठी एवढे चांगले शब्द कधीच वापरले गेले. आणि आम्ही सुरुवात करायच्या आधी मगाशी म्हणजे नागपूरचे असलेले डॉक्टर आनंद देशपांडे त्यांनी सुरू केलेली ऑर्गनायझेशन आणि पुण्यातून मुंबईला पाठवलेला
सारंग आणि त्याची पुण्यात मुलाखत, तर मुंबईकर, पुणेकर, नागपूरकर काही प्रश्न निर्माण होणार असं वाटलं मला. पण सारंग, आपण तसे खूप आधीपासून ओळखतो. BMCCत तू नाटक करत होतास, मी नाटकं नाही म्हणणार. आणि इथेच थांबवायाकडे जायला नको आपण. आणि फर्ग्युसनमध्ये मी शिकत होतो. आम्ही नेहमी आमच्या दोघांच्याही कॉलेजचा जो चहाचा कट्टा होता तो कॉमन होता बॅक साईडला, तर आम्ही तिथे सतत भेटायचो. तर थिएटर मध्ये तुझी इन्व्हॉल्वमेंट खूप होती आणि त्यावेळेला भरत, सुदर्शन रंगमंच, आसक्ताची नाटकं आणि असं सगळं नाटकाचं वातावरण. आणि त्याकडनं थिएटरकडनं जेव्हा डिजिटल आलं, तर ती ट्रान्झिशन थोडी सांगशील? ती बऱ्यापैकी स्वाभाविक होती. एकतर मी माझा एक पहिला जोक आहे जो मी पहिल्यांदा आयुष्यात स्टँडअप केलं तेव्हा केला होता, की मी BCom केलं आणि त्यानंतर नाटकात कामं करायला लागलो. त्याच्यामुळे मी असं आहे की आपोआप उपाशी मरायची वेळ आली माझ्या. तर ते ट्रान्झिशन थोडं ऑब्व्हियस होतं की कुठल्या तरी पद्धतीने पैसे कमवणं गरजेचं होतं. पण म्हणजे जोक्स अपार्ट, काय झालं की मी नाटकांमुळेच ज्या प्रकारची नाटकं करायचो त्याला प्रेक्षक वर्ग होता, पण त्यांच्यापर्यंत पोचायचं काही माध्यम नव्हतं. देर वॉज नो sort of way of communicating it, because the ads that you sort of have to book in newspapers cost a lot. ज्यांना माहीत नाही, एवढ्याशा छोट्या कॉलमचे 30,000 रुपये वगैरे घेतात. आणि फॉर अ थिएटर ग्रुप दॅट कॉस्ट इज रिडिक्युलस. Fortunately, Orkut came in being at that time, and we were the first theatre group to start an Orkut page. After that, start an Facebook page, and I was the one who was organizing it. मी ते सगळं चालवायचो. ते सोडून आम्ही त्याचा गैरफायदाही घ्यायचो. एक आत्ता पुण्यामध्ये बॅरोमीटर, NIPR वगैरे ही सगळी जी रेस्टॉरंट्स आहेत, तर त्याचा जो वन ऑफ दी ओनर्स नचिकेत चिडगोपकर, ही इज व्हेरी व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. सो आम्ही दोघांनी तेव्हा एक ओढून ताणून विनोद नावाचं एक पेज चालू केलं होतं, ज्याच्यावर विनोद कांबळीचा एक ताणलेला फोटो लावला होता आम्ही. ही कोणाची आयडिया होती? नचिकेतची होती. उगीच माझा. तर दॅट पेज रॅन रिअली वेल, आणि सिन्स देन आय गॉट ॲडिक्टेड टू यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट. So after that I started a page called By Street Project म्हणून. This was meant for photographers to sell their art. Most of my web series have been shot by this one team of DOPs, Aniket, Ankush and Aditya. They three I have found through that page. So I was doing it as a hobby for a long time while I was doing theatre, आणि थिएटरच्या प्रमोशनसाठी मी वापरायचो. That's where I learned about social media, forgot about it. Then I did lot of films. मी 13 सिनेमे केले. त्यापैकी हे फेलियर स्टोरी बहुतेक लिहायला लागते, त्याशिवाय मोटिवेशन देता येत नाही. So out of those first 13 films that I acted in, 10 didn't release. And fortunately Paula had seen 3 of them. So ती मला जेव्हा भेटली, she had been to 3 different festivals, one in TIFF, म्हणजे टोरंटोमध्ये, एक पुण्यामध्ये आणि एक मुंबई मामीमध्ये. त्या फेस्टिवल्सला त्या फिल्म्स होत्या. तर ती भेटली आणि मला म्हटली की मी तुझ्या खूप फिल्म्स बघितल्या आहेत. मी म्हटलं माझ्या आईवडिलांनी नाही बघितलेल्या तेवढ्या. सो हाऊ इज दिस पॉसिबल? अँड देन शी सेड लाईक आय वॉज ॲट द फेस्टिवल्स अँड वॉट नॉट, अँड शी वॉज अ बिग यूट्यूब कंझ्युमर, लाईक अ मॅसिव्ह यूट्यूब कंझ्युमर. Then I told her my sort of appreciation about social media, how much I love about it and things like that. परत आम्ही एक फिल्म लिहिली दोघांनी. ती फिल्मसुद्धा प्रोड्यूस कोणी केली नाही. त्या फ्रस्ट्रेशनमध्ये आम्ही असं ठरवलं की ठीक आहे, देर इज अ स्किल सेट दॅट वी बोथ हॅव, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट. आणि देन शी केम अप विथ दिस बिझनेस प्लॅन ऑफ स्टार्टिंग समथिंग इन मराठी, बिकॉज ॲट दॅट टाईम तिने पुरुषोत्तम अटेंड केलं होतं, परत नाटकच, आणि एका काही कारणाने. आणि ती शी वॉज शॉक्ड. ती म्हटली ह्याच्यातला किती नवीन एकांकिका आहेत. राईट. अँड आय सेड लाईक अराउंड 25 आर न्यू प्लेज, आणि हाऊ मेनी सच कॉम्पिटिशन्स हॅपन एव्हरी इयर? आय सेड लाईक ॲटलीस्ट 10 अक्रॉस महाराष्ट्र. सो शी सेड लाईक यू हॅव रायटर्स हू आर रायटिंग 250 प्लेज अ इयर in this state. You have your flourishing theatre industry, you have television industry which is flourishing. Why no one is creating content in Marathi for entertainment on digital platforms?
and that's how we got Amazing. So that's where you, Paula, and then Anusha came together to created भाडीपा. Yeah. भाडीपा इन द सेन्स मला त्याचं नाव देखील आवडतं आणि आम्ही त्याच्याबद्दल बोलत होतो. गुलबदन टॉकीज असं कंपनीचं नाव आहे. कंपनीचं नाव आहे आणि नाहीतर काहीतरी वेगळं वाटायचं. अरे यार, हे न ठरवलेले विनोद आहेत. बेसिकली ती टीम कशी गोळा होत गेली? कारण ह्याच्यामध्ये मला आत्ता असं इम्पेटस दिसतंय की गिग इकॉनॉमीची मला वाटतं एक छोटीशी चुणूक त्यावेळेलाच पॉलानी आणि तू ओळखली होती की एवढी नाटकं लिहिली जात आहेत, तयार होत आहेत, आणि आता ते बऱ्यापैकी वेगळ्या फॉर्ममध्ये यूट्यूबच्या निमित्ताने गिगच्या फॉर्मॅटमध्ये आलं आहे. कारण आपण सगळेच एकत्र काम करतो, परत डिस्पर्स होतो. नाही, इनफॅक्ट आम्ही वी आर मोर इन टू लाईव्ह स्पेस. जरी म्हणजे भाडीपा जरी फेस असला तरी आम्ही लाईव्ह खूप गोष्टी करतो. म्हणजे स्टँडअप कॉमेडी, म्युझिक गिग्स, हे ते नाव आणि लोक दोन्हीचं एकच लॉजिक आहे. वी नेव्हर वॉन्टेड टू स्टार्ट अ बिझनेस ऑफ आर्स. वी वॉन्टेड टू बिल्ड अ प्लॅटफॉर्म. दॅट वॉज दी आयडिया. कारण काय आम्हाला मिळत नव्हता प्लॅटफॉर्म. सो वी थॉट वाय नॉट वी क्रिएट अ प्लॅटफॉर्म फॉर पीपल वेअर दे कॅन क्रिएट. Initially, it was supposed to be Alok and Nipun who were going to produce and direct shows for us, and we were just going to be the platform, nothing else. Right. And then something didn't work out. Things got delayed and whatnot. So we thought, like, why not just have a proof of concept out there? So I directed the show Casting Couch with Amay Nipun. आणि तेव्हा माझी एक नशिबाने एक मैत्रीण स्टार झाली होती, आपली मैत्रीण राधिका आपटे. सो मी म्हटलं ॲटलिस्ट वी हॅव वन सेलिब्रिटी होम वी कॅन रोस्ट. हक्काचं कोणीतरी आहे, हक्काचं असायला पाहिजे. लकीली ॲज सून ॲज वी डिड द फर्स्ट वन ॲट दॅट टाइम दिल दोस्ती दुनियादारी वॉज अ बिग हिट. सो सखी गोखले आणि हे आणखीन हक्काच्या मैत्रिणी मिळाला रोस्ट करायला. देन दे स्टार्टेड अप्रोचिंग दॅट रोस्ट अस, नोईंग द सो हे इंटरेस्टिंग आहे. हां, पोस्ट दॅट ईच ईयर इट हॅज बीन ॲक्च्युली ते आत्ता ती म्हटली तसं की लोक जुडते गए कारवा बनता गया. आणि दॅट इज वाय वी हॅड गिवन द नेम भारतीय डिजिटल पार्टी ऑल्सो. त्याच्यामध्ये 2 पार्टीचे अर्थ आहेत. ते वाली पार्टी पण आहे आणि एक असं की ती अशी लोकांनी चालवलेली संस्था असू दे, सगळ्यांनी मिळून त्यांच्यासाठी एक तयार केलेला प्लॅटफॉर्म. द मोस्ट प्राऊड थिंग दॅट वी टॉक अबाउट भाडीपा इज बिल्डिंग द इकोसिस्टम फॉर मराठी. 90% of the stand-up comics who are out there are ex-Bhadipa. Most of the podcasts that are happening out of there are ex-Bhadipa. Most of the food channels are out there are ex-Bhadipa. We always wanted people to come here, experiment and move on and build something of their own, because what we three want to do is completely different than what happens on social media platform. We want to tell big stories. Right. आणि we are taking steps towards it. आत्ता एक आमचा ॲमेझॉनचा पहिला शो वी हॅव मेड. इट्स कॉल्ड राख. तर त्याचा आत्ता ट्रेलर टीझर आला आहे. सो वी ऑलवेज वॉन्टेड टू डू बिग थिंग्स. राईट. तर त्याच्या टुवर्ड्स हे ऑडियन्स बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ होतं. सो एक्सचं महत्त्व तिथे एक्स भाडीपा असं तू करतोस. मुळामध्ये भाडीपा तयार झालं, त्याच्यातून एवढे सगळे क्रिएटर्स तयार होतात आणि रिसेंटली आपण सगळ्यांनी ऐकलं असेल राडा फेस्टिवल वॉज अ फेस्टिवल दॅट वॉज लाईक अन ऑफलाईन इव्हेंट. तर राडाची आयडिया कशी आली आणि ऑनलाईन ऑफलाईन हे गणित तू कसं पाहतोस? एक्झॅक्टली त्याच कारणाने आली राडाची. बिकॉज आय थिंक इट इज टाईम फॉर लाईक इन द क्रिएटर इकॉनॉमी इट्स टाईम फॉर कम्युनिटी बिल्डिंग. I think communities will matter a lot, and they already have started mattering a lot, even Pardeshat Sudha. Everyone has their own community where I personally feel that, as he rightly said, AI is here. It's not future, it's here. तर त्याच्यामुळे आम्ही जे करतोय ते करणं खूप सोपं आहे. काहीच दिवसामध्ये अनेक लोकांना हे सगळं करता येणार आहे. कारण काय, आई आणि मी क्रॅक करणं, कास्टिंग काउच क्रॅक करणं इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. Anyone will be able to crack it, and that is going to happen with Instagrammers, with content creators, with food vlogs. Everyone is going to be able to do it soon. So then what is going to be your product? तर having a community आणि त्या communityवर influence completely असणं. So we thought that's our forte. It has been our forte.
So why not build a platform again which is in a live space where the entire Marathi pop culture community can be showcased. आता पुण्यामध्ये अगेन म्हणजे आपण स्तुती सुमन जर का उधळतोय तर पुण्यामध्ये कॉमेडी फेस्टिवल होतं भारतातलं सगळ्यात मोठं, ते पुण्यात होतं. पुण्यात सगळ्यात मोठं कल्चरल पॉप फेस्टिवल होतं NH7, ते पुण्यात होतं. म्हणजे आता पुण्यामध्ये सर्वजण येऊन अमराठी सगळं करत आहे, राईट. म्हणजे सगळ्या फेस्टिवल्समध्ये म्हणजे पुणे कॉमेडी फेस्टिवल असेल, NH7 असेल, आणखीन कित्येक म्हणजे गंधर्व असेल, गंधर्व महोत्सव असेल, वसंतोत्सव असेल, तर आपल्याकडे फेस्टिवल कल्चर एक्स्ट्रीमली स्ट्रॉंग आहे. पण मराठी पॉपसाठी काहीच आत्ता म्हणजे पॉप कल्चरसाठी म्हणजे अवधूत गुप्ते उदाहरणार्थ आपल्याला कुठल्या तरी एखाद्या काय म्हणतात पॉलिटिकल कार्यक्रमात कॉन्सर्ट बघायला मिळते, पण त्याला स्टेजवर नाही बघायला मिळत. किंवा हिपहॉप कल्चर जे आत्ता फ्लरिशिंग आहे, म्हणजे पुण्याचं हिपहॉप कल्चर, मला ऑडियन्स बघता असं माहीत नाही किती लोक ते बघतात, पण मराठी हिपहॉपचं एपिसेंटर आत्ता ते पी टाऊन आहे. पी टाऊन, द न्यू कॉइंड वर्ड. तर ह्या सगळ्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म कोणीतरी तयार करणं गरजेचं होतं. आणि दिस टाईम वी हॅव चोजन दॅट. लाईक एव्हरी टाईम द इंडस्ट्री हॅज चोजन अस. कॉमिक्स आमच्याकडे आले आणि म्हटले तुम्ही करा, कोणीतरी आमच्याकडे आले म्हटलं तुम्ही चालू करा, पण दिस टाईम वी हॅव चोजन टू डू दिस. एक्सलंट. आणि मराठी पॉप कल्चरबद्दल मलाही म्हणजे सारंगमुळे आणि आमचे सगळे मित्र असल्यामुळे कळत गेलं, पण मराठी हिपहॉपबद्दल मी तुला म्हणलं तसं मला अजिबातच माहीत नव्हतं. पण यू टेन टू ओपन अप टू सर्टन न्यू थिंग्स आणि तुम्हाला कळतं अरे हे वेगळंच काव्य आहे, हे तुम्ही कधी ऐकलं नाही आहे, आणि ते ऐकल्यानंतर त्याच्यातली गंमत मला असं वाटतं सापडत जाते आणि खूप इंटरेस्टिंग वाटलं मला. म्हणजे काल अवधूत तू होतास, अवधूत गुप्ते जे स्टेजवर म्हणाले ते एक्झॅक्टली तेच होतं की म्हणजे जेव्हा असे ढसाळ लिहायला लागले तेव्हा त्याच्याकडे वेगळ्याच नजरेने बघितलं गेलं, पण ते रिप्रेझेंटेशन होतं कोणाचं तरी. प्रत्येक काळात असे कोणीतरी कवी असतात, लेखक असतात, त्यांची भाषा कदाचित आपल्याला त्या काळात अनुरूप वाटत नाही, आपल्याला असं वाटतं की हे काय बोलत आहेत, पण पुढे जाऊन आपल्याला त्यातलं काहीतरी गांभीर्य कळतं. तेंडुलकर जेव्हा लिहायला लागले किंवा अनेक असे लेखक आहेत किंवा इवन पुलन लिहायला लागले, म्हणजे ना आपण अगदी सर्वसामान्यांमध्ये मान्य अशी व्यक्तिमत्व म्हणतो, आपण माहिती आहे की त्यांनी काय काय फेस केलं आहे, की अशा भाषेत का लिहिताय, ही भाषा लेखकाची नाही, अशा प्रकारे. ते त्या काळामध्ये त्याची भाषा असते, या पिढीची एक भाषा आहे आणि त्या भाषेत ते प्रेझेंट होणं गरजेचं आहे. राईट. आपण भाडीपाबद्दल बोललो आणि हे क्रिएशन, कंटेंट ह्या सगळ्या विषयामध्ये खूप यंगस्टर्स येत आहेत आणि मी राडाला पण पाहिलं की ते जे एज आहे तर ती एज रेंज इज बिटवीन 20 to 40. त्या पुढचेही आहेत पण जास्त 20 to 40. एज ग्रुपमध्ये सतत बदल होताना दिसत आहेत. सो रेलेव्हन्स कसा मेंटेन करायचा? मला खास करून जनरेशन्स छोट्या छोट्या होत चालल्यात. म्हणजे आपल्या वेळेस आपल्या वडिलांमध्ये आणि आपल्यामध्ये अंतर असायचं, म्हणजे ते जनरेशनल गॅप म्हणायचो. मग ह्याच्या पुढच्या पिढीमध्ये 2 भावंडांमध्ये पण अंतर आहे, जनरेशनल गॅप आहे. म्हणजे जर का 5 वर्षाचं अंतर असेल तर ते वेगळ्या जनरेशनचे मानले जातात असं होतं ऑलमोस्ट. आता त्याच्याहूनही कमी व्हायला लागलं आहे. म्हणजे लिटरली 2-2 वर्षांनी एक डिजिटल जनरेशन बदलते आहे. म्हणजे डिजिटल जनरेशन म्हणतो मी, ॲक्च्युअल नॉर्मल सामान्य जगण्यातलं सगळं सेमच असतं, पण डिजिटली 2 वर्षापूर्वी जी मुलं जे कन्झ्युम करत होते त्यांना आत्ता ते नकोसं वाटतं आहे आत्ताच्या नवीन पिढीला, की हे डेटेड आहे असं वाटतं. तर त्याच्यामुळे त्याला रेलेव्हन्सचा एकमेव मार्ग असा आहे की कन्झम्शन. म्हणजे आपण जर का मला असं वाटतं की सगळ्यात आपण चुकीच्या चष्म्याने बघतो. म्हणजे जे आपलं नाही त्याच्याकडे जर का तुमची सिम्पथी नसेल, एम्पथी नसेल, तर तुम्हाला समजणारच नाही की आपल्याला ते का कळत नाही आहे किंवा हे काय झालं आहे आपल्या डोळ्या देखत. आपण प्रत्येक गोष्टीकडेच एम्पॅथेटिकली बघितलं पाहिजे. आणि जर का असं वाटलं की आपल्याला कळत नाही, आवडत नाही, तरी हरकत नाही, पण ते काय समजून घेण्यासाठी त्याच्याशी एम्पथाईज करणं अत्यंत गरजेचं आहे. मला आत्ता इथे सुनंदन सर मागणं मांडवलं तर मला ते खास करून
त्यांना म्हणजे बघून ते वाटतं. ते जेवढंच आमच्या सगळ्यांबरोबर सिम्पथाईज आणि एम्पथाईज करतात आणि आमच्यामध्ये जेवढे मिसळले गेले त्यामुळे त्यांना रेलेव्हन्सी कळते आपोआपच. तर ते एक उदाहरण आहे असं. आणि मला वाटतं की मी आमच्या गप्पांचं नाव काय ठेवावं असा विचार करत होता. असिमेट्रिकल चष्मेवाल्याची गोष्ट असं मला सुचलं होतं. तर आणि मला वाटतं की एक गोल आणि एक चौकोनी ह्यातनंही आपल्याला वेगळं दिसू शकतं का, आणि आपल्याला जेव्हा दिसतं तेव्हा आपण मुळात काय ऐकतोय काय पाहतोय याच्याबद्दल एम्पथेटिक राहू शकतो का, आधी ते ऐकून घेऊ शकतो का, पाहू शकतो का, आणि मग रुची किंवा अभिरुचीबद्दल आपण बोलतो. स्टोरी टेलिंग महत्त्वाची आहे. लेट्स मूव्ह टुवर्ड्स दिस आयडिया की स्टोरी टेलिंग आमच्या देआसराच्या उद्योजकांना खूप महत्त्वाची ठरते. आणि छोटे उद्योजक सुरू करतात तेव्हा त्यांना तू काय सांगशील की स्टोरी टेलिंग बाबत त्यांनी कसा विचार करावा, त्यांची कथा उद्योजक म्हणून कशी पोचवावी? खूप मला तू जेव्हा म्हणजे आपली चर्चा झाली होती तेव्हापासून हा प्रश्न मला सगळ्यात आवडीचा प्रश्न आहे. कारण का मला हा लोकांनी विचारलं तू नक्की काय आहेस असं मला खूप वर्ष विचारत होते. कारण अभिनय करतोय, मध्येच स्टँडअप कॉमेडी करतोय, मध्येच काय बिझनेस चालू केला आहे, असं काही वाटेल ते मी केलं आहे आयुष्यात, फोटोग्राफी केली आणि ते. तर मग त्याचं उत्तर मला नंतर हेच कळलं की मी स्टोरी टेलर आहे आणि मला दरवेळेस ती गोष्ट ज्या पद्धतीने सुचते तर त्याच्यासाठी मला फॉर्म काय योग्य आहे ते नंतर कळतं. राईट. म्हणजे मला ह्याच्यावर मला काय सटायर करायचं आहे तर मी स्टँडअप करीन. जर का मला ह्याच गोष्टीला अगदी मनापासून सांगायचे, लोकांना भिडेल असं, तर मी त्याचा सिनेमा बनवीन किंवा वेबसिरीज बनवीन. किंवा मला असं वाटतं की ही इतकी एक मनाशी भिडणारी गोष्ट आहे की ते रोज म्हणजे दैनंदिनीसारखं, म्हणजे जर का डायरीसारखं लिहायचं तर मी त्याची स्केच सिरीज करीन. त्यामुळे मला गोष्ट सांगणं काय ते कळतं. आणि तर तसंच मला असं वाटतं की एंटरप्रेन्युअर्सना त्यांना त्यांचं प्रॉडक्ट माहिती असतं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना मी काय बनवलं आहे हे मला माहिती आहे. आता त्याच्या मुळाशी, गोष्टीच्या मुळाशी तुमचं ते प्रॉडक्टच असलं पाहिजे एक. दुसरी गोष्ट असं असलं पाहिजे की ती तुमच्या ऑनेस्ट भाषेतच, म्हणजे आत्ता इथे कारण अरुण बोलत होता तो तर 100% ऑनलाईन फक्त तुमचाच आवाज काम करतो. तो जे AIचं पण म्हणतोय तर तो त्याचाच आवाज आहे. ऑनेस्टी ही एकमेव गोष्ट आहे जी ऑनलाईन काम करते. तुम्ही जे आपल्याला वक्तृत्व स्पर्धेला आपण जसं म्हणजे आपल्याला शाळेमध्ये पाठवायचे आणि मग आपल्याला पाठ करायला लावायचे, तशी गोष्ट सांगितली ऑनलाईन तर ती वर्क होत नाही. ऑनलाईन आत्ताची पिढी अख्खीच्या अख्खी ही पर्सनॅलिटीजना फॉलो करते. मी असाच आहे आणि मी लहानपणीपासून असाच होतो. मी जेव्हा माझ्या खऱ्या रूपात असा आलो तेव्हाच मला ऑनलाईन स्वीकारलं गेलं. जोपर्यंत मी कोणीतरी दुसरा बनायचा प्रयत्न करायचो तेव्हा ते स्वीकारलं जायचं नाही. तर एक म्हणजे जर का आपल्याला आपण काय आपली गोष्ट काय हे माहिती असणं, ते तुमची प्रॉडक्ट आहे. आणि दुसरे म्हणजे तुम्हाला जशी सांगताय ते तशीच सांगितली गेली पाहिजे. अजिबात प्रिटेंड नाही केलं पाहिजे आपण दुसरं कोणी असणं, तर ते वर्क होईल. कमाल. मला वाटतं दिस गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडन्स टू ऑल आवर एंटरप्रेन्योर्स. कारण बऱ्याच वेळेला टू मेक इट अप इज व्हेरी हार्ड. और मग मी कॉन्फिडंट मला बनायला लागतं वर्सेस मी जे आहे तेच मी वावरलो तसाच मी वागलो. तर इंटरेस्टिंग, व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. डिजिटलची भीती वाटते कधी कधी, अशा अर्थाने की नवीन उद्योजक काहीतरी त्याच्यावरती करायचं म्हणतो, सोशल मीडिया वापरायचं म्हणतो, इंस्टाग्राम वापरायचं म्हणतो, तर ते मी पेलू शकीन का, कंटिन्युअसली ते करू शकीन का, अशा स्वरूपाची. तर उद्योजकांनी डिजिटल आणि AIकडे, AIबद्दल आपण खूप बोललो, पण पर्टिक्युलरली सोशल मीडियाचा वापर ग्रोथसाठी काय 2-3 गोष्टी छोट्या सांगशील? म्हणजे खूपच गरजेचं आहे. मला असं वाटतं की ते प्रेझेन्स आधी खूप गरजेचं आहे. हो, ते काळाचं माध्यम आहे ना. म्हणजे आपण प्रत्येक आता एक इंटरेस्टिंग परवा प्रश्न विचारला होता पॉलाला कोणीतरी की लहान मुलांना मोबाईल दिले पाहिजे का. तर ते ह्या काळाचं माध्यम आहे, त्याला काही म्हणजे प्रश्नच नाही हा हो की नाही. त्याचा वापर कसा करायचा एवढाच मुद्दा राहतो. त्याच्यानंतर तो कदाचित सोशल मीडिया नाही, त्याच्यावर काहीतरी एक बंधन असलं पाहिजे वगैरे हे होऊ शकतं तुमच्या बाजूने. पण ते यंत्र जे आहे ते ह्या काळाचं म्हणजे सत्य आहे. इज द रियालिटी ऑफ दिस एरा, दिस टाइम्स. So social media is the reality of these times. First, you have to understand that. There is no two ways of it.
म्हणजे there is no two ways about it. Secondly, how to use it, as I said, like it's so simple because of AI again. Earlier it was too difficult, and actually it wasn't difficult. Even YouTube provided these courses. Everything that we all have learned, whoever are in the content economy, have learned it through online things only. No, there were no courses when we started. There was nothing available. आता हे मासकॉम मध्ये वगैरे आता कोर्सेस आहेत तसे. There was nothing available in physical world. Everything was available only in digital world. यूट्यूबवर म्हणजे अकाउंट उघडल्यानंतर आपल्याला जर का हवं असेल तर त्यांचा एक फ्री कोर्स असतो. इतकं सोपं असतं की हाऊ टू म्हणजे मेटा डेटा काय असतं ते सगळं फ्रीमध्ये सगळेजण देतात. सो सेल्फ एज्युकेशन इज नॉट ॲट ऑल डिफिकल्ट ऑनलाईन राईट नाव, आणि इट इज नॉट कॉस्टली टू. सो सोशल मीडियाचा वापर इट्स लिटरली वन सर्च अवे what you want to do, what exactly you want to target and how to make it. ॲब्सोल्युटली. आणि मला असं वाटतं आम्ही आनंद आणि आम्ही वरती गप्पा मारत होतो त्याच्यात ॲडल्ट लर्निंग म्हणजे इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी एज ग्रुप. एव्हरीबडी नीड्स टू कीप लर्निंग इज द होल आयडिया. मी आता उदाहरण देतो. मी डिस्लेक्सिक आहे आणि त्याच्यामुळे मला पुस्तकं वाचता यायची नाही आणि लिहिता यायचं नाही शाळेत असताना, आणि त्याच्यामुळे मी बऱ्यापैकी गोंधळ म्हणजे पेपरमध्ये. एक दिवस आई आली आहे माझी, सारंगची आई पण आली. तर तिला शाळेत बसून लागेल त्याला कमी पेपर लिहायला सांगा, मग त्याला टेन्शन नाही येणार, आणि मग ते 80मध्ये 60 मिळतील त्याला असं करून. तर ते सांगितलं म्हणून ते झालं सगळं व्यवस्थित. पण मोमेंट ग्रामरली आलं, द मोमेंट AI वर तुम्हाला म्हणजे काय किंवा आत्ता काय म्हणत आपलं ते नोटबुक केलं आहे मला, माझं लिखाण इतकं सोयीस्कर झालं. कारण काय आहे की मला कन्झ्युम नाही करतात. आता मी एका मोठ्या महान व्यक्तिमत्वावर आत्ता एक सिरीज लिहितो आहे, त्याच्यासाठी मला हायर केलं आहे आणि मला तेवढी पुस्तकं वाचणं शक्य नाही आहे. तर मी तो अख्खाच्या अख्खा डेटा नोटबुक LMला प्रोव्हाइड केला आणि मी त्याच्याकडनं 7 तासाचे पॉडकास्ट बनवून घेतले. आणि मी रोज पुणे म्हणजे कुठेही जाताना ते पॉडकास्ट ऐकतो आणि शुद्ध मराठीत पॉडकास्ट बनवून घेतो. आणि ते मी पॉडकास्ट एका क्लिकवर, आणि ते 15 मिनिटात 7 पॉडकास्ट आहेत 7 तासाचे, त्यांनी मला बनवून दिले आणि ते मी ऐकत सगळा अभ्यास केला आणि मग मला हवं ते लिहिलं. सो हा ऑप्शनच नाही आहे आता हे म्हणणं की मला हे अवेलेबल नाही आहे, सगळं उपलब्ध आहे. फॅन्टॅस्टिक. आय थिंक ह्या गप्पा अशाच चालू राहू शकतात आणि आय एम शुअर दॅट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू लव इंटरॅक्टिंग विथ सारंग ऑल्सो आफ्टर दिस प्रोग्राम एंड्स. पण सारंग व्हेरी इंटरेस्टिंग, आणि मला असं वाटतं उद्योजकांनी अनेक गोष्टी आपल्या ह्या गप्पांमधनं घेतल्या असतील आणि त्या घेत रॅपिड फायर मी पण घेणार आहे. मला पण 2-3 प्रश्न क्विक आपण करूया. रील्स की यूट्यूब? माझ्यासाठी यूट्यूब. स्क्रिप्टेड की स्पॉन्टेनियस? माझ्यासाठी स्पॉन्टेनियस. माझ्यासाठी. व्हायरॅलिटी की कन्सिस्टन्सी? माझ्यासाठी दोन्ही नाही. ओके. मग कारण मी ना व्हायरॅलिटी चेज करतोय ना मी असं म्हणतोय की मला हे आयुष्यभर, किंवा भाडीपालासुद्धा हे आयुष्यभर करायचं आहे. भाडीपा इज अ कल्चरल स्टुडिओ आणि वी फंक्शन लाईक अ स्टुडिओ. म्हणजे A24 वगैरे असे बाहेर अशी खूप उदाहरणं आहेत. तर दॅट्स वॉट वी वॉन्ट टू मेक अ कल्चर. मराठी कल्चरमध्ये आम्हाला बदल करायचा आहे. ऑलराईट. आणि लास्ट क्वेश्चन, मजा की बिझनेस माइंडसेट? बिझनेस करून मजा आली पाहिजे. ऑलराईट. I think that can be a punchline to both of us to stop this conversation. And it was fantastic having you over here. Let's have a round of applause for Sarang, and thank you so much. Thank you so much. I request you to take your seats in the audience. आनंद, काही शब्द खूपच काय म्हणतात लिटरली घेतो तू. राडा इतका. Setting the stage on fire. Anyway, entrepreneurs, increase your social media presence. You never know who's watching you. Sarang, thank you for keeping it so scripted and giving those 2 pointers to our entrepreneurs. Conviction about your own product and services, and I think that is something we've been also trying to tell the entrepreneurs atapasun.
आणि द सेकंड थिंग विच वीव बीन हिअरिंग मागच्या वर्षीपासून सुद्धा ह्या वर्षी स्टोरी टेलिंग अँड यू बी द फेस ऑफ युअर बिझनेस. मागच्या वर्षीचे पण आपण आपले जे गेस्ट होते त्यांनी पण ह्याच गोष्टीवर एम्फसाईज केलं होतं की लेट द स्टोरी बी ऑनेस्ट, लेट यू बी ऑनेस्ट अँड युअर फेस ऑफ कोर्स ऑन द मीडिया मॅटर्स, ऑन द सोशल मीडिया. So I once again thank you for being with us and for having such a lovely conversation with Anand. अब जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतज़ार था वो आ गया है. आज की शाम सिर्फ सम्मान की नहीं, ये हौसलों का उत्सव है. It's time to announce the winners of the Entrepreneur Excellence Awards 2026. ये जो कहावत है ना, वो आप मेरे साथ कहने वाले हैं. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. And that's exactly who our incredible entrepreneurs are. Relentless, determined, and fearless. Let's celebrate their success. This year, the awards are divided into 3 categories: Dream 50, Dream 100, and Young Entrepreneurs. इस पुरस्कार के लिए हमें देश भर से बहुत उत्साहजनक रिस्पांस मिला. We received more than 500 applications across these 3 categories. Selecting just 6 winners was an immense challenge for our jury panel. From each category, we have 2 outstanding winners, both equally recognized without any ranking. A big shout out to our jury members for their incredible efforts in making this happen. The journey to these awards was no easy feat for our entrepreneurs. They underwent multiple rounds of evaluation, one of the most crucial being the 2-level jury round. The panel of 15 jury members took on the challenging task of shortlisting the most deserving winners from a pool of highly competitive applications. It is our privilege to acknowledge the jury's meticulous evaluation and thoughtful decisions, the cornerstone of this awards process. We invite them on stage to receive a token of gratitude. I invite Anand and Sonali on the stage to felicitate the jury members. I request the jury members to present here to come on the stage one by one as I call out your names. And once everyone is up, we'll gather for a quick group photo. A sustainability thought leader, trustee at Ecological Society and advisor at Dastur Energy, Ajay Phatak. Please welcome the Managing Director of Saudamini Handlooms, passionately preserving and promoting India's textile heritage, Saudamini Ghaisas. CEO of Chittlesoft Solutions, a seasoned entrepreneur building impactful and scalable business, Vinita Ram. Joint Managing Director of Kesari Tours, carrying forward a remarkable legacy while innovating travel experiences, Jhelam Chaubar. Joining us next, a respected researcher and policy analyst working at the intersection of entrepreneurship and inclusive development, Dr. Ajit Kanetkar. Co-founder and CEO of Soft Corner, with over 4 decades of excellence in software innovation, Arun Kadekodi. A veteran banker and former Deputy General Manager at State Bank of India, with decades of leadership in corporate finance, Jayant Ketkar. Up next, the young and dynamic founder and CEO of Event Beep, empowering students across the globe, Saurabh Mangalurkar. A mentor, TEDx speaker, and the mind behind your Sarthi, guiding entrepreneurs to grow and scale, Dr. Vikrant Kulkarni. Founder and CEO of Barwa Skin Therapy, blending Ayurveda with modern wellness to redefine beauty, Kamakshi Barve. Please welcome Chairman of MECF Limited, a stalwart who has shaped industry, policy, and public life over decades, Pradeep Bhargava. Director at International Longevity Center and a distinguished former IRS leader, Suresh Kumar. Board member at CalSoft and DMEC, known for building strong future-ready organizations, Sharmila Bhide. Co-founder and chairman of K-Point Technologies, a visionary across technology, academia, and entrepreneurship, Dr. Sridhar Shukla. I request Devyani to felicitate our very own founder and director, who was also one of the juries for the final round, Sonali Deshpande. Sonali is also the chief trustee and chairperson of Persistent Foundation,
a driving force behind impactful social change. May I request everyone for a group photo? Can you all come closer? Okay, Devyani is here to facilitate. Let's give them a big round of applause for their invaluable contribution. Thank you, everyone. I request you to take your seats in the audience. While Pradeep ji, I request you to stay back for addressing the audience to share reflection on the jury selection process on behalf of all the jury members. Good evening. I want to start on what does the title say? Entrepreneur Excellence Award. जिनको award मिलना है, वो जब से wait कर रहे हैं कि कब हमारा turn आएगा. You know, we started at 4 o'clock, 5 o'clock. So I still remember my school days, annual day होता था, prize distribution, एक के बाद एक speech. और chief guest आके फिर speech देता था. We liked the chief guest, why? Because she used to give us the awards. So here, sometimes it looks like the appetizers take more time than the main course. No, I think the appetizers were delightful. Thank you so much, Sonali, for having these wonderful guests. Speakers, really, really commend you. Wonderful job, things. एक दूसरी चर्चा हुई थी भाषा के बारे में. मराठी बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले. See, Marathi is, I'm so good at it. I'm so good at it कि मैं अब try करूँगा. मेरे को इंग्लिश की practice करनी है, इसलिए I'll speak in English. चले ना? I know a little bit of Hindi, तो बीच में हिंदी डाल दूँगा. मराठी तो खैर मेरी मातृभाषा है. So anyway, that was on the lighter vein. Quite seriously, on behalf of the jury, I do want to thank the organizers for giving us the opportunity. Very seriously, a lot of them. I'm not very representative. I'm from the archives. There were still other people were not as young as the entrepreneurs who we are awarded to. Some of us belong to a phase which, really speaking, in scope and scale was very different. My illustration as a point. I grew up at a time, I come from the brick and mortar industry, not the click industry, which is the most fashionable today. We grew up where I worked for Bharat Forge, GE, BHEL, and others. The point is not mine. Point is, those were the days where entrepreneurs, stakeholders, was large. I worked for them, medium and small. The terminology of micro hadn't come up then. Nano, the first time we heard nano was when Tata made the car. उस समय नैनो की परिभाषा नहीं थी. The point मैं कह रहा हूँ कि that was a phase where, particularly in brick and mortar industry, they were a finite number. The second major change was, that time technology for us meant R&D. Today, technology is integrated into every single part, and I'm mentioning this because all these wonderful entrepreneurs who we looked at are phenomenal in terms of they represent a size which is so different. They represent a scope which is so different, and it was just very heartwarming. And first, very quickly, I want to say two things on behalf of the juries to the organizers. It was done so wonderfully. I mean, everything, the process, the inputs, the processing of those inputs, very, very, very diverse. Inclusive in its totality, all sectors, all regions, rural, urban, tech, non-tech, conventional, non-conventional, everything was covered. So I think it's a very 500 numbers, absolutely representative. They brought it down, condensed it so wonderfully. सब कुछ उन्होंने बना दिया था. बोलते हैं ना, खाली हमको दाल में तड़का भी डाल दिया था. So, you know, it was completely ready to consume. It was such a wonderful job they've done. I want, on behalf of jury, thank them. The only other point I want to make is this process by which we looked at these nano entrepreneurs. Nano may be their size, nano may be their scope, but nano wasn't their mindset. They were absolutely, what charmed us was not the idea that they were having, not the impact they were doing. Some of them talked about, you know, some very interesting things. I want my village to get flourish.
I want to give employment to others. Now, these are thoughts which are more valuable than I want to become large. So these were amazing things. It made us a lot of things. This new generation gives a lot of hope to us. I just want to close by you guys wondering why did Sonali choose people from archives like me to talk about present generation when I can't even think. Sonali wanted to convey to them that there is something called handling risk. So she gave up a complete example of a risk management, because when you take up a risk like getting a person like this, and to close, ये बात. और दूसरी मैं कहना चाहता हूँ कि about some time back I was interviewing somebody for a quality manager job. We hired him. In the end, I asked him my innings. I said, "What is your plan for future?" He says, "I want to be jobless." I said, "What do you mean?" He says, "I want to do such a good job that you don't need a quality manager." Now here, I want these entrepreneurs not to come here for this program. If they come, they should sit in the audience. They want them to grow beyond 150 lakhs, 1 crore. They want to be so good that they go past this. So my best wish to them is, come and join us in the audience next year. You must be in a scale that you don't qualify for being considered for these awards. It was a joy. On behalf of the jury, I really want to thank the entire deAsra team. Thank you. Thank you, Pradeep ji. Okay, are you all ready to know the awardees for tonight? Let me hear it from them then. Give a clap. Great. अब इस शाम का सबसे रोमांचक पल आ गया है, हमारे विजेताओं की घोषणा. मैं एक एक करके विजेताओं के नाम की घोषणा करूंगी. सबसे पहले हम उनके प्रेरणादायी यात्रा को दर्शाने वाली एक एवी क्लिप देखेंगे और उसके बाद आनंद, सोनाली और आज के हमारे गेस्ट के हाथों उनका सम्मान किया जाएगा. Let us begin with the Dream 50 category. 50 lakh rupees. For many of us, this number once felt like a distant dream, something written in a notebook or spoken in the late night conversations. And yet, there are entrepreneurs who didn't just dream about it, they built it. Transaction by transaction, customer by customer, day by day. The Dream 50 Award celebrates businesses that have either achieved or are on the path to achieving the annual sales of 50 lakh rupees, while also creating employment for at least 2 individuals. Each winner in this category will receive a cash prize of rupees 1 lakh, along with a trophy, a certificate, and a special goodie bag. To present these awards, may I invite Arun, Anand, and Sonali on the stage. And now, our first winner in this category is, ready? Om Somvanshi and Hemant Sirsat, founders and directors at NextGen Private Limited from Chhatrapati Sambhajinagar. They are just 28 and already setting benchmarks. Huh? Let's watch their inspiring journey. लोग दांतों की अलाइनमेंट की समस्या से जूझते हैं, जो कई बार असुविधा और परेशानी का कारण बनती है. ओम 3D प्रिंटिंग में काम कर रहे थे और उनके पास कई डेंटिस्ट क्लाइंट्स आते थे, जो मरीजों की अलाइनमेंट की चुनौतियों पर चर्चा करते थे. इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि डेंटल केयर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस समस्या का हल निकाला जा सकता है. उन्होंने डेंटिस्ट क्लाइंट्स के अनुभवों और मरीजों की जरूरतों को समझते हुए कस्टमाइज्ड क्लियर अलाइनर्स तैयार करने का विचार किया. इंजीनियरिंग के दोस्त ओम और हेमंत एक साथ आए और 2023 में नेक्स्टजेन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की. छत्रपति संभाजीनगर की ये कंपनी अब ऐसे क्लियर अलाइनर्स तैयार कर रही है जो न सिर्फ असरदार हैं, बल्कि सबकी जेब के लिए भी अफोर्डेबल है. इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद ओम और हेमंत ने 3D प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू किया था. इसी काम के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि डेंटल केयर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है. That's how the idea of clear aligners was born. उन्होंने अपनी स्किल्स को हेल्थ केयर के साथ जोड़कर एक बेहतरीन सॉल्यूशन पेश किया.
Today, we are present across 6 cities: Sambhajinagar, Pune, Nashik, Kolhapur, Sangli, and Ahmedabad. So far, we have successfully treated more than 150 patients. Aligner companies used to focus on metro cities, and their prices were not reasonable and affordable to people in Tier 2 and Tier 3 cities. That's why we started Nexalign, where we make aligner technology affordable and accessible to all people. आज नेक्सलाइन का टर्नओवर 50 लाख के पार पहुंच चुका है और उनके साथ 6 लोगों की एक डेडिकेटेड टीम काम कर रही है। The most impressive part is that 85% of their customers are repeat clients. आमतौर पर हेल्थ सेक्टर के स्टार्टअप्स की उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन इन दोनों दोस्तों ने इस सेक्टर में छिपी अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर आज के युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। आने वाले कुछ सालों में उनका लक्ष्य 10 करोड़ का बिजनेस खड़ा करने का है। ओम और हेमंत के इस विजनरी स्टार्टअप को deAsra फाउंडेशन की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। Om and Hemant, please come on the stage. This is truly inspiring. Heartiest congratulations. Let's continue with the claps and let's cheer the winners. Congratulations, Om and Hemant. I request Anand Solani and Arun to stay back and please have your seats on the stage itself for the next awardees. Moving forward, may I request you to please have your seat on the stage itself? Okay, let's move ahead. So the second winner in this category is Dr. Vikrant Kulkarni. Let's look at their journey. डॉक्टर विक्रांत कुलकर्णी जब नेशनल स्कूल ऑफ ओशनोग्राफी, जो भारत सरकार की समुद्र पे अनुसंधान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, उसमें अपनी पीएचडी कर रहे थे, तभी उनका स्पिरुलिना से परिचय हुआ। Being an environmental consultant, he began researching spirulina. He started consuming it himself and soon discovered the health benefits of spirulina, especially during the COVID period. अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पिरुलिना क्या है। सिंपल शब्दों में कहे तो ये हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाली एक खास किस्म की शैवाल यानी एल्गी है। स्पिरुलिना इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स ऑन द प्लैनेट। कोरोना काल में जब इम्यूनिटी सबसे जरूरी थी, तब डॉक्टर विक्रांत ने इसके महत्व को करीब से समझा और जन्म हुआ 2020 में मोहोर सुपर फूड्स का। नसरापुर के पास डॉक्टर विक्रांत खुद इसकी साइंटिफिक फार्मिंग करते हैं। स्पिरुलिना की खूबियों को देखते हुए उन्होंने इससे लड्डू, कैप्सूल, पाउडर और टैबलेट्स जैसे कई हेल्थ प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। इट्स नॉट जस्ट अ सप्लीमेंट, इट्स अ पावर हाउस ऑफ हेल्थ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितना न्यूट्रिशन हमें एक टाइम के खाने से मिलता है, उतना ही न्यूट्रिशन हमें स्पिरुलिना से मिल सकता है। जितने विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें एक टाइम के खाने से मिलते हैं, उतना ही न्यूट्रिशन हमें सिर्फ 1 ग्राम स्पिरुलिना से मिल सकता है। इसमें सारे 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, 12 विटामिन्स और 8 मिनरल्स
नेचुरली पाए जाते हैं। ये एक कुदरत का चमत्कार है और न्यूट्रिशन का सुपर पावर है। आज मोहर सुपर फूड्स के स्पिरुलिना प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। पिछले 1 साल में उन्होंने 60 लाख का बिजनेस किया है। सबसे गर्व की बात ये है कि इंडियन आर्मी के एथलीट्स को मोहर सुपर फूड्स के स्पिरुलिना लड्डू खास डाइट के तौर पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के कोच काशीनाथ नाइक भी मोहर फूड्स के रेगुलर कस्टमर हैं। पिछले 3 साल से रिलायंस फाउंडेशन के साथ जुड़कर मोहर सुपर फूड्स ने सैकड़ों कुपोषित बच्चे, एनीमिक महिलाएं और कैंसर मरीजों के लिए स्पिरुलिना के प्रोडक्ट वितरित किए हैं। यही प्रोग्राम अब मोहर सुपर फूड्स राज्य सरकार के सहयोग से बड़े पैमाने पर करना चाहती है। आने वाले समय में डॉक्टर विक्रांत का लक्ष्य 15 करोड़ का टर्नओवर हासिल करना और अपने बिजनेस को विदेशों तक ले जाना है। पर्यावरण और सेहत को जोड़ने वाले उनके इस बेहतरीन काम के लिए deAsra फाउंडेशन की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। Let's give a big round of applause to Dr. Vikrant Kulkarni, founder and CEO, Moher Superfoods, Pune. I request the dignitaries to please stay back on the stage for the next award. Arun, could you please stay back? 1 करोड़, सिर्फ सुनने से एक एनर्जी आ जाती है, और जो यहाँ है उन्होंने इसे सिर्फ सोचा नहीं है, जी कर दिखाया है. You know what separates someone from a dream of 1 crore from someone who achieves it? It's action, consistency, and the courage to keep going, even after setbacks. These awards are from Dream 100 category. This category recognizes businesses that have either achieved or are on the path of achieving an annual revenue of 1 crore while also creating employment for at least 2 individuals. The winners in this category will be honored by a cash prize of rupees 1 lakh, a trophy, and a certificate along with a goodie bag. Going forward and announcing the first winner from this category, Saurabh Bhosale, founder and CEO, Stark Tech Ventures Private Limited from Sangli. Let's watch their inspiring journey. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्यादातर युवा बड़े शहरों और मल्टीनेशनल कंपनियों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, बट सौरभ भोसले chose a different path. 27 साल के सौरभ का लगाव हमेशा से अपनी मिट्टी और एग्रीकल्चर सेक्टर से था. नौकरी के पीछे भागने के बजाय उन्होंने खुद का रास्ता बनाया और जन्म हुआ स्टार्क टेक वेंचर्स का. पोल्ट्री फार्म्स को बिजनेस में आने वाली मुश्किलों को देखते हुए साल 2022 में उन्होंने एक एग्रीटेक कंपनी की शुरुआत की. कंपनी मुख्य रूप से बॉयलर पोल्ट्री फार्म सेक्टर में कार्य करती है, जिसमें इनोवेटिव इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती है. इसके अलावा कंपनी हाईटेक पोल्ट्री हाउस के निर्माण में भी सक्रिय है. ये छोटे से बड़े पोल्ट्री फार्म्स को कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान करती है और आधुनिक तकनीकों, मटेरियल और मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के माध्यम से फार्मर्स को संपूर्ण सहयोग देती है. पारंपरिक पोल्ट्री फार्मिंग में मेहनत ज़्यादा लगती है और काम को सही तरीके से संभालना भी मुश्किल हो जाता है. इसी समस्या को देखते हुए हमने स्मार्ट फीडिंग सॉल्यूशंस, क्लाइमेट कंट्रोल जैसे उपाय बनाए. इससे काम आसान हुआ और उत्पादन में बढ़त आई. प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए हमें नियम इंक्यूबेशन सेंटर जयपुर से फंडिंग मिली है.
इस फंडिंग की मदद से हमें आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। Today, Saurabh leads a young and energetic team of 12 members. His company's turnover has reached 85 lakhs and his next goal is to take it beyond 10 crores. Saurabh's journey shows that building a big business is possible beyond cities. अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाले सौरभ के इस विजन को deAsra फाउंडेशन की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। Saurabh, may I please invite you on stage? Let's keep clapping so that the celebration is actually there. Congratulations, Saurabh. Thank you, Arun. I request you to take your seat in the audience. Anand, Sonali, could you please stay back? To present the next awards, I call upon stage Sarang Sathaye to join Anand and Sonali. And now, our next winner from the Dream 100 category is Deepak Kumar, founder and CEO, Yogita Biofarming Private Limited, all the way from Kolkata. Let's have a look at his journey. कहते हैं जहां चाह होती है वही राह निकल आती है। पश्चिम बंगाल के दीपक कुमार ने इस बात को सच कर दिखाया है। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दीपक ने कुछ एनजीओज के साथ काम किया, जहां उन्हें छोटे किसानों की ग्राउंड रियलिटी का एहसास हुआ। दीपक started working closely with small and marginal farmers, those owning less than 2 acres of land. These farmers often receive no support from institutions, companies, or organizations. They struggle with choosing the right seeds, understanding soil health, accessing proper inputs, and most importantly, getting fair market prices. To solve these, he founded Yogita Biofarming. His company provides end-to-end support from soil testing to market linkage directly at the village level. By bridging the gap between farms and markets, they help farmers make informed decisions, access better prices. दीपक ने किसानों के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है, from soil testing to selling the final produce. आज उनके मार्गदर्शन में 10,000 से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं, जिन्हें वे सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। Deepak doesn't charge farmers and instead follows an innovative revenue model. नमस्ते, मेरा नाम दीपक कुमार है और हम फाउंडर एंड सीईओ योगिता बायो फार्मिंग है। हमारा जो फोकस है वो फोकस ये है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना। जब हम लोग उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करते हैं, उसका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्योंकि फार्मिंग में कितने में बेचेंगे वो बात की चीज़ है, लेकिन कितना खर्च करके, कम खर्च करके उगाना है वो हमारे हैं। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपर्ट गांव लेवल पे अवेलेबल हैं, जो किसानों के साथ में ऑन ग्राउंड काम करते हैं। 2019 में शुरू हुई इस कंपनी में आज 14 लोगों की टीम काम कर रही है। बीज के चुनाव से लेकर ऑर्गेनिक खाद के सही इस्तेमाल तक ये कंपनी किसानों को हर सलाह देती है। Today, Yogita Biofarming has crossed a turnover of 1 crore annually और अब इनका काम ओडिशा तक फैल चुका है। साथ ही IIT खड़गपुर की मदद से वे किसानों के लिए कृषि रफ्तार नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहे हैं। छोटे किसानों की तकदीर बदलने वाले दीपक कुमार और उनके इस मिशन को deAsra फाउंडेशन की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। दीपक बाबू, आपनार ऐ उद्योगाके अनेक अनेक शुभेच्छा। Deepak ji, please come on stage and receive your award.
Congratulations, Deepak. I request the dignitaries to please stay back on the stage. Entrepreneurs, what you have built goes far beyond business. It's legacy. Congratulations. While we move to the next awards, these are my personal favorite, because truly, youth is unstoppable. Everyone dreams in their youth, but there are few who don't wait. They turn those dreams into reality. When I think about these awardees, I think about what it truly means to begin, not because the path is clear, but because the heart refuses to wait. At an age when most people are still figuring out things, they chose to build, to take risks, and to move forward despite the uncertainty. So moving on to a special category introduced this year, the Young Entrepreneurs Awards. This category recognizes entrepreneurs below the age of 25 who have already taken bold steps towards building their businesses. Each winner in this category will be honored with a cash prize of Rs 75,000, a trophy, a certificate, and a special goodie bag. Let's begin by celebrating our first Young Entrepreneur awardee, Sharayu Banait and Mahendra Bagul, directors at School Bus 2.0, Blockly Technologies Private Limited from Nashik. Before we invite them on stage, let's look at their inspiring journey. The moment parents send their child on the school bus, a quiet worry begins. Until they return home, one question stays. Is my child safe? नाशिक के 24 साल के शरयू और महेंद्र, जो कॉलेज फ्रेंड्स थे, कॉलेज के समय से ही वे साथ में हैकेथॉन में भाग लेते थे। वहीं से उन्होंने इस समस्या को पहचान कर उस पर काम शुरू किया। उन्होंने इंक्यूबेशन में मेंटरिंग ली और प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद बिजनेस प्रोसेस पर गाइडेंस लिया और 1 फरवरी 2024 में जन्म हुआ स्कूल बस 2.0 ब्लॉकली टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्कूल और पेरेंट्स दोनों की लाइफ आसान बना दी। उनका ये स्मार्ट एप्लीकेशन बच्चों के बस में बैठने से लेकर स्कूल पहुंचने तक और फिर स्कूल से सुरक्षित घर आने तक हर अपडेट रियल टाइम में देता है। हमारा सिस्टम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें हम स्कूल बस में इंस्टॉल करते हैं GPS डिवाइस, CCTV कैमरा एंड RFID डिवाइसेस, एंड ये सारे डिवाइसेस सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड करते हैं पेरेंट एप्लीकेशन फॉर लाइव ट्रैकिंग एंड टाइम टू टाइम अपडेट, स्कूल ड्राइवर एंड अटेंडेंट एप्लीकेशन फॉर रूट मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट मैनेजमेंट, एंड स्कूल एडमिन डैशबोर्ड एंड एप्लीकेशन फॉर एंटायर स्कूल ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट स्टूडेंट सेफ्टी इज जस्ट one click away. This journey wasn't easy at all. Winning the trust of the schools, installation of the hardware devices, providing technical support to the schools, and managing the school onboarding was the very challenging part. But we never gave up. We learned at every step and we evolved. आज इसी सिस्टम के जरिए 2000 से ज्यादा बच्चों की सुरक्षा ट्रैक की जा रही है। अब तक 1500 से 2000 पेरेंट्स और 100 से ज्यादा स्कूल बसें इस सिस्टम से जुड़ चुकी हैं। कंपनी का टर्नओवर 40 लाख को पार कर चुका है। उनका टारगेट ऑडियंस स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट एजेंसियां और पेरेंट्स हैं। अब उनका विजन पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अपना विस्तार करना है। शरयू और महेंद्र के इस इंस्पायरिंग सफर के लिए deAsra फाउंडेशन की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। Sharayu and Mahendra, please come up on the stage. Congratulations. Truly, if problem solving is backed by the mindset, then enterprises begin. Let's have a huge round of applause. Congratulations, Sharayu and Mahendra.
I request the dignitaries to please stay back for the last award of the evening. The next award in the Young Achiever category goes to Sarthwah Bhondage, Director, Axis Sustainable Solutions LLP from Pune. Let's have a look at his journey. Globally, waste disposal is a massive crisis, and many are trying to find their own solutions. इसी समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है पुणे के सार्थवाह भोंडगे ने। सार्थवाह के पिता अक्सर एक बात कहते थे, हम कचरे को मिटा नहीं सकते, लेकिन उसके सफर को जरूर रोक सकते हैं। And this one sentence changed the direction of Sarthwah's life. 21 साल के सार्थवाह एक्सिस सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के को-फाउंडर हैं। उन्होंने ठान लिया कि घर का कचरा घर में ही खत्म होना चाहिए, और इसी जिद से उन्होंने 1 सितंबर 2023 से ये छोटा सा जादुई यंत्र तैयार करना शुरू किया। इट्स वेरी सिंपल, बस कचरा लीजिए, इस मशीन में डालिए और इसे ऐसे रोटेट कीजिए, सो गया। दिस सिंपल मैकेनिज्म कैन टर्न योर डेली किचन वेस्ट इनटू वैल्यूएबल कंपोस्ट राइट एट योर बालकनी। हमने एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का बहुत इजी सॉल्यूशन निकाला है। अपनी मार्केटिंग के लिए सार्थवाह ने सोशल मीडिया का बहुत ही स्मार्ट और इफेक्टिव इस्तेमाल किया है। Because of this digital reach, Axie has now reached every corner of India. आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पंजाब से अरुणाचल तक उनके इस यंत्र की भारी डिमांड है। उनकी कंपनी का टर्नओवर अब 60 लाख के पार पहुंच गया है। सार्थवाह के पिता पिछले 10 सालों से वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं और वही पैशन आज सार्थवाह में भी झलकता है। इसे ही तो कहते हैं बाप से बेटा सवाई। अब सार्थवाह का सपना अपने इस बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का है। Sarthwah, please come up on the stage. Another amazing example of problem solving and action. Congratulations. I request everyone to please stay back on the stage, and I request all the awardees to come up on the stage for a group photograph. I request Arun to also join us for the group photograph. Sarthwah, please. Let's have a huge round of applause while we have a good photograph with them. Aajao, aajao. Today's evenings is yours. And by the way, a quick surprise to all the winners tonight. Our service partner, Vikrant Kulkarni, is offering a complete waiver on professional fees for all winners who opt for trademark registration. Thank you, everyone, and congratulations to all the winners. And to those who couldn't make it this year, don't be disheartened. You are already winners of your own journey. The next year is waiting for you.
to keep trying, keep growing, and come back even stronger. The goodies in the goodie bags are special as they feature products from our very own entrepreneurs. The items reflect their passion, dedication, and entrepreneurial spirit, making this celebration even more meaningful. So thank you so much all the entrepreneurs who have contributed to the goodie bag. Keeping the celebration and the energy alive, let's continue. Namrata. Thank you so much, Aishwarya. Congratulations to all the winners. I often get overwhelmed after this segment. And I'm sure it's not just me, the entire team, the deAsra team over here would carry the same feeling. It is not just your success, we feel that it is our success too. So congratulations once again. Every great event is built by great people, working tirelessly behind the scenes and on the front lines. आणि आजची एक संध्याकाळ ही त्यातलीच एक. I now invite all the deAsra team members, along with Anand, Riya, Ashish, Pradnya, the guests today, to please join us on the stage for a group photograph. May I request the dignitaries to please stay back? आणि आता त्या सर्वांना बोलूया ज्यांचे योगदान महत्त्वाचे असते पण जे नेहमी पडद्यामागे राहतात. हे ती लोक आहेत जे प्रत्येक कामात सहभागी असतात पण स्पॉटलाइटमध्ये येत नाहीत. May I invite all our wonderful volunteers to please join us on the stage for a photograph. And the team and the audience, please put your hands together and give them a big round of applause. Their efforts have been really, really incredible. The volunteering vertical at deAsra is led by Dr. Anand Godse, who is moderating the fireside chat with Sarang today. Thank you. I request everyone to take your seats in the audience. While Sonali, I request you to stay back for the vote of thanks. So good evening, everyone. I hope you all have enjoyed the evening today. I'm sure the celebrities were attractive enough for you to have a good time. These guys did a good job of the fireside chat, the hosts as well. So I'm here to just express gratitude on behalf of the deAsra team to everyone involved in today's event. And of course, like every year, it has been a great success, which I announce at the end of the evening today. So first of all, our celebrities, who were also the chief guests. Thank you, Arun, and thank you, Sarang, for gracing this occasion. And truly, I think providing the entertainment value. Otherwise, it's a somber thing. People come, give speeches like Pradeep said, ek ke baad ek bhashan ke upar bhashan, and then awards, and then that's it. But these guys made it very lively, very entertaining, and also very informative. So thank you to both of you for sparing the time and coming in, thinking that deAsra was important enough for you to spare the time. I say this because I had approached another lady who I thought was an ideal candidate also for today's event as a chief guest, because her journey has also been inspiring, but she didn't think we were important, or she didn't know anything about us, but we will let those dogs lie. Second of all, the 500 contestants who applied for this for the awards in the 3 various categories, because without them we won't have any winners. And so we know at least 500 more groups or communities of people know about us, and we have one winner from Kolkata, West Bengal. So we know that deAsra has reached far and wide within India, not just in Maharashtra. But so congratulations to all the contestants, all the 500 people who applied. And of course, a very, very big congratulations to the awardees, award winners. You have been really inspiring, and the jury tells me, we heard the jury feedback from Mr. Bhargav saying that the jury really had a wonderful time interacting with the finalists
and coming up with these 6 winners in the 3 categories. And it was very inspiring to hear all the stories which went along with their success. So each of them was successful. We had to pick 2 from each, so we were sad about not giving the awards to the others. But like I said, without you, we won't have any winners. So thank you very much, the award winners, and very big congratulations and best wishes for your growth. And we would like to really see you come back as award winners and as motivators for the next gen or next group of applicants for this award, saying that what a success story you had and how deAsra was able to help you move forward. So all the best for that. After that, I think a big round of applause to the audience, because the auditorium being big is really full. I see the balcony is half full as well. So thank you very much for coming in on a Saturday evening all the way to Hinjawadi and sitting through the whole program and hopefully enjoying yourself. So thank you to the audience. Thank you to the admin team of Persistent, led by Jayant, and the whole Persistent administrative team for giving us these facilities for the tea and coffee and for the snacks and for the air conditioning, lighting, AV, all of that. We love this facility, and it's an honor for us to share it with people who don't work at Persistent, people who have come here from outside. So thank you, Jayant. Also to the media, because you guys take us onto the media and make us more popular, make us more well-known to the outside world. Thank you to all our expert partners, our service partners, service providers, and our volunteers, these young kids. I believe they have expended a lot of energy and enthusiasm in participating in the organization of the event. So a big shout out to these young guys. And last of all, the deAsra team, which is by no means the least. I think this is the epitome of their excitement and enthusiasm through the year. They look forward to this event because they enjoy organizing it, they enjoy preparing for it. And today when we are here on stage, and it's Anand and I who give out the awards, but it's all these 15, 20, 40 people behind the scenes who really work very hard, who are helping us carry on the legacy of our vision of deAsra and what we believe in, and it wouldn't be possible without them. So thank you, deAsra team. And also to all our family members and friends and supporters, many of them are here today, because of their faith in us and their encouragement and support, we are able to share this platform with so many 700,000, 7 lakh individuals and 7 lakh businesses. And we see that there is a lot of scope and a lot of hope for taking this forward, taking these numbers forward. And like Anand said, maybe in a few years, from 7 lakhs to 1 crore. So all the best to everybody. Thank you for sparing your time and being here today. And I think I would like to request all of you to rise and we will sing the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you and have a pleasant evening.